the winning mentality and the fighting spirit is in the team. Between me and you, Matano, you are for a side that you played for as a player, a side that you have coached as a coach. How does it make you feel, and do you really want to beat them flat and square? Yeah, since I coached FC, I played for FC, they have beaten me once. So the history is still there, and I'm still going to do it again even today. Matano, I've never, ever interviewed a coach who is so confident and tells me before the game that you're taking all the 3 points. That's what you're saying. We're here for that. We didn't come to work, we came to work for 3 points. Thank you and good luck, Robert Matano. The Lion has said that he's here for all the 3 points. That is a lot of confidence from a coach to tell you before the game that he's going to get all the 3 points. Now I'm joined by my friend, my colleague. Ça va, monsieur? Ça va très merci, et toi? Niko bien. Sasa kulikuwa na habari kwamba sijui hata nilikuwa nataka kufungua kwamba Kasambungu amejiuzuru na nimekuona tena umefika. Imekuwaje? Mambo ya kujiuzuru acha tuiache tushughulikie game. Hivi mimi niko kwa game. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hizi siku zote na niwezesha kufanya hii kazi hata kama piko shughuli tofauti na challenge nyingi, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu angalia ananipatia uhai wa kufanya hii kazi. Kocha, kwanza wacha nikwambie kwamba uko very smart. Asante. Sasa katika hii mechi ya leo tumekuwa tunajua FC wamekuwa na matatizo mengi, na mimi nakushukuru sana kwa kuvumilia hayo yote. Mambo ya franga imekuwa ni shida na nini, lakini katika hii mechi ambayo unacheza na Tusker, ni timu kubwa, umejitayarisha vipi? Tusker ni timu nzuri, inakuwa na karibu game zaidi ya 5 haijafungwa. Iko na pointi 27, sisi tuko na 18. Inataka tufunge game ya leo kwa kusudi tuwasogelee juu. Tukifungwa tunakuwa mbali ya hiyo hiyo gap inakuwa kubwa. Sasa inabidi tutafute gisi ya kutafuta kufunga. Na ndo na ni timu kubwa. Sasa tumecheza na KCB kwa Thursday. Ilikuwa game tough, na ile ya leo najuta kwa game tough, lakini kwa kusudi tuweze kusogelea hiyo group zingine ziko mbele, kina KCB, kina Gor, kina Tusker, lazima tutafute gisi ya kuwin game ya leo. Nani labda tegemeo lako kwa upande wa kufunga mabao? Leo hatuna John, hatuna Sisuza, hatuna Trezor, hatuna Diara. Itabidi tutumie Ansel, ikiwa Ansel, Oburu na Owiti lazima watafanya vizuri na wataweza kufunga game ya leo kama wanafanya vizuri. Sana nyuma kama tu concede goal tutaweza kufunga leo. Hao wachezaji umewataja ni tegemeo kwa timu ya AFC Leopards. Labda tuelezee wameenda wapi? Najua Waivoni Suza yuko timu ya taifa ya Harambee Stars, na hao wengine ambao umezungumzia. Hao unaweza juu ya shida zipo za financial challenges zipo hapo. Naweza wao wameamua kuacha hii kazi waende kufanya kazi fasi nyingine, lakini ikiwa John ndo sijajua hali yake iko aje. Suza ulisema yuko nation team. Paul yeye ni issue yake binafsi, lakini hao wengine ilikuwa tegemeo. Ikiwa John iko Makwata iko na magoli nyingi, ikiwa na Isuza, ikiwa na Trezor, lakini lazima tutafanya kazi bila wao, na hii issue kiendelea na wengine wataenda. Lakini mimi najua tutafanya vizuri na solutions zitapatikana baadaye. Ingwe ni timu kubwa na solutions zitapatikana tu kwa kupata solution kwa shida zizipo hapo timu. Pole sana kwa matatizo, lakini bon chance kwa mechi. Merci beaucoup. The coach of AFC Leopards Kasambungu, there was rumor that he has already penned off, but I'm happy to see him here. But over to the English commentary where we are having my colleague Bernard Otieno, and then in the English Swahili commentary also we'll be bringing this one to you live, so don't walk away. Bila shaka mambo ni mazuri kabisa mtazamaji, kipindi hiki maana kwamba unakuta kwamba Tusker kama unavyojua tu ni kwamba vile mambo yalivyo, naona ni Robert Mboya goalkeeper hapo, ni mabadiliko sio makubwa vile, ni kwamba ni karibu timu ile ambayo maana unakuta ambao walizocheza karibu tu na walipocheza na Wazito na kuweza kushinda goli moja, ni kwamba ni karibu wachezaji ni mabadiliko hamna sana, hivyo ni kwamba ni wale ambao kile wacheza vizuri, maana ana ile anavyokuamini kwamba wachezaji ambao wanacheza wana timu inafanya vizuri haiguswi.
na Leopards nao ni mabadiliko kama nilivyokuwa mnamsikiza hapa mkufunzi alipozungumza kwa nini mabadiliko mawili matatu tu, na kwa vile vile na wachezaji na wale ambao pengine kama Isuza yuko kwenye timu taifa, na wale ambao wapo ni ambao wameweza kuwekwa ni wachezaji pia ambao pia huwa wanatumika katika kipindi cha kwanza, ambapo kama vile unafikiri Benjamin pale Cham ambaye ni goalkeeper pale Uchan, na kawaida ndio ameweka kwa hilo. Kwa hivyo bila shaka kuna mengi ambayo mtayapata kutoka hapa Kenyatta Stadium Machakos. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Haya mtazamaji, mambo ndio kama hayo. Sasa hivi ni pambano kati ya timu ya Tusker na AFC Leopards. Kumbuka kwamba hizi ni timu ambazo tayari zimeshaonja kuweza kuchukua ubingwa huu, ambapo unakuta hali ya anga ni tulivu, kiwanja kimetulia kwa basi, unakuta kwa mbali kule jua lina kali, inaweza nikasema, na katika kiwanja hiki cha Kenyatta hapa Machakos, na ilivyo ni bila shaka nyasi zitaungua, kwa sababu unakuta kwamba timu ya Tusker ndio wanaongoza, manake ni wao tayari wakiwa, manake wameweza kucheza mechi 13 na wana alama 27 na wako nambari 1. AFC Leopards nao wameweza kushinda mara 12 na wana alama 18 na wako nambari 8. Kwa hiyo bila shaka ukiangalia hasa, hebu angalia leo KCB manake na Wazito, manake imeweza kushinda Wazito magoli 2-1, Kariobangi Sharks 1-1. Kama unavyokuta kwamba pamoja na Posta Rangers na vijana Nzoia vile vile, kama unakuta kwamba ilivyo ni kwamba ilivyo hasa mambo ni Tusker bado ni nambari 1 27, Kakamega Homeboys 26 na vile vile Gor Mahia 25, bado na mechi 2 hapa juu. KCB nambari wamecheza 13 na alama 25. Vijana wa Western Stima ambao pia waliweza kushinda alama 24 mechi 13. Vijana wa Ulinzi Stars wamecheza mechi 12 alama 21. Sofapaka wamecheza 13 alama 21. AFC Leopards ambao wanakuta wamecheza mechi 12 wana alama 18, na bila shaka wanakutana hivi leo, mechi ngumu kweli. Ukiangalia hasa mambo ni kwamba 10 ndio vijana wa Posta Rangers nambari 10, nambari 11 Bandari 12 ni Zoo, vijana Wazito 13, vijana wa Nzoia 14, 15 Kariobangi Sharks. Unakuta hivi ni leo tu mpaka mwisho kabisa, unakuta bado ni vijana pale Chemelil ambao chini kabisa ni kwa ambao kumeshatolewa ni Sony. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni mechi bila shaka itakuwa ni mechi ya timu hizi mbili. Unajua katika mechi 5 Tusker hawajapoteza, naweza nikasema hivyo, na unakuta kwamba na wao vijana AFC Leopards nao katika mechi 5 ni kwamba wao wameweza kupoteza moja na wakapata sare ngapi 3 na wakapoteza moja tu peke yake. Kwa hivyo ni kwamba katika mechi 3 wameweza kupoteza moja, kwa hiyo 5, na kwa hivyo ni mashindano makubwa. Vijana hao wa AFC Leopards wameweza kuchukua mara 13 michuano hii, na vijana wa Tusker nao mara 11. Kwa hivyo vilivyokutana hasa ni kwamba vijana wa Tusker kwa nambari 1, AFC Leopards nambari 8, mara wamecheza mechi 13. Unakuta kwamba kuna nambari 13 vijana hawa mara 10, utakuta ndio 4 washinda mara 4 katika 8, 4 wamecheza mara 4, mara 3 wamecheza Tusker. Na kwa hivyo unakuta ni kwamba jinsi ambavyo zimecheza pamoja timu hizi ni kwamba zimeweza kuvutana, kila mmoja ana nafasi ya kumshinda kwa kila mwingine, kumshinda kila mmoja. Mashabiki kama hivyo kawaida wanafika vile vile kuweza kujitayarisha na kuangalia, je, mambo namna gani. Kuna mengi tu ambayo kwa wanafika kiwanjani na kukuta mwenyewe kwenye runinga yako. Naweza pia nikazungumza kwamba AFC Leopards kulingana na kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuikumba timu hii, kwamba pengine kwa mfano kama pia amejaribu kuhojiwa hapa
mkufunzi huyo Kasa Mbungo, lakini amesema kwamba mimi sitazungumza mengi, sio labda sitostaja habari ya posho labda ama kumekuwa hivi na hivi, akuzungumza kwa sababu Tusker nao amezungumza. Robert Matano alipohojiwa naye akasema kwamba yeye amekuja kuchukua alama bila usasi, alama 3. Akaulizwa, je, unakuwa nini? Anasema mimi na imani tu kwamba nitajaribu kwenda kushinda, kwa sababu unakuta wa vile jinsi wamecheza katika mechi iliyopita mwisho walipocheza na vijana wazito wakafunga goli moja, ni kwamba walijituma sana vijana hao na wakaweza kupata ule ushindi. Kwa hivyo ni kwamba Kasa Mbungo kama unavyokuta sasa hivi alizungumza naye, hana wasiwasi bali na kwamba kuna matatizo, lakini alisema kwamba mimi na imani tu kwamba vijana watafanya vizuri. Na unajua sengine mahali kuweza kuwa na matatizo ndio, lakini kuta kama mtu akajituma na akaweza kupata ushindi. Timu zote mbili zinaingia uwanjani sasa hivi na bila shaka mambo yatakuwa ni mambo ni mazito hapa, kuone kwamba nani atakuwa kuweza kufanya nini, kwa sababu mechi ya leo ni muhimu sana kwa timu hizi mbili, kwa sababu ukiangalia alama ukifunga mechi moja tu basi unajikuta kwamba umeweza kupanda juu, kwa sababu ikiwa vijana wa AFC Leopards wakishinda watakuwa na alama 21, utasukumana hapo katika namba 6 na timu ya Ulinzi Stars inategemea itakuwa inafanya nini. Na tuangalie vijana wa Tusker ni Robert Mboya goalkeeper, unakuta kwamba vile ni kwamba yeye yupo pale golini na karibu hakuna mabadiliko makubwa sana katika timu kikosi chake ambacho kwa kweli amekiweka hivi leo. Na ukiangalia tuangalie jinsi ya wanavyojipanga karibu ni kwamba mfumo wao Tusker ni 4-3-3. Kwa hivyo bila shaka ni mfumo ambao huwa wanautumia sasa sana kujaza 4 na nyuma uchezaji wa walinzi nyuma kule na kuweka wachezaji watatu vile ambao wanasambaza mipira na watatu vile katika ushambuliaji. Unakuta kwamba Zakaria Ashira yuko pale, Ashira kuona kwamba atapuliza kipenga namna gani. AFC Leopards nao hakuna mabadiliko makubwa, sio kwamba kuna kama kumfanya Isuza ambaye huwa ni mchezaji wa kugawa mipira kwa upande wa timu ya AFC Leopards hayupo, na wale loko wamesema kwamba hakuna mabadiliko makubwa, maana pia mabadiliko sio makubwa pale, na mfumo wao wa 4-3-3 ukiona karibu sawa tu, mifumo ni sawa tu, wachezaji 4 nyuma, wasambazaji katikati ya kiungo, yani na unakuta kwamba watatu katika ushambuliaji, na vinaona kwamba ni karibu ni sawa tu. Kwa hiyo bila shaka kuna mengi ambayo tutapata kutoka Machakos hapa Kenyatta Stadium. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Haya mtazamaji, kama nilivyokuambia ni pambano kubwa hili kati ya timu hizi mbili ya AFC Leopards na timu ya vijana hawa wa Tusker, ambapo ni si timu ndogo hivi, ni kwamba ni timu ambazo ni timu zimekumbana mara nyingi na kusukumana sana. Kwa hiyo ni leo ni muhimu sana kwa timu hizi, timu ambayo maana ni naweza nikasema ni ya pili ambayo ina mashabiki wengi AFC Leopards ikilinganishwa hasa wao na timu hizi nyingine kwa mfano kama Tusker hapa, lakini wao hasa wao wanasukumana na timu ya Gor Mahia ambao pia wana mashabiki wengi hapa nchini, na vile kiongoza vijana hawa wa Gor Mahia kwa sababu yeye kuna shabiki mwingi au mashabiki wengi kabisa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni mengi tu ambapo wanajitahidi na kuona kwamba mambo yanakuwa namna gani. Vile unakuta katika watangazaji upande wa Kiingereza, Kiswahili hapa niko na mwenzangu hapa kijana ambaye Sensio ambaye unakuta kwamba yeye yupo vile kuweza kuleta matangazo haya leo,
kwa lugha ya Kiswahili, na bila shaka nyote pote pale mlipo ambapo kwa kweli unajaribu kuangalia mpira huu, basi bila shaka mtarajie tu burudani safi kwa katika lugha ya Kiswahili. Maana ndio mpira ngoma hii inaanza mapema kipindi hiki cha kwanza, na tujue kweli tujitabia namna gani. Kasa Mbungo mkufunzi huyu kwa kweli unamuona piga mbinja pale kuonyesha kwamba yeye namna gani, na upande wa Tusker unamuona hana wasiwasi pale Robert Matano ambaye yuko tayari kabisa vile kuhakikisha tu kwamba anapata ushindi, kama alivyokuwa alipohojiwa pale alizungumza akasema kwamba hana wasiwasi wowote na yeye ana hakika tu kwamba yeye atakuwa mshindi, na kwa kweli hasa ikiwa basi atakuwa anaikaribia hasa timu ya Gor Mahia, kwa sababu itatukumbusha mengi sana, kwa sababu ikiwa watashinda mechi leo, vijana wa Tusker watakuwa na alama 30, watakuwa sasa hivi wameiacha timu ya Gor Mahia kwa alama 4, ambapo wao watakuwa bado tu wana alama wana mechi ngapi? Watakuwa na alama, maana itakuwa 3, watakuwa na alama 3 kwa Tusker, kwa sababu kwa Tusker tu wamecheza mechi 13, itakuwa wamecheza mechi 14. Gor Mahia wamecheza mechi 10 peke yake. Kwa hivyo watakuwa bado na karibu mechi 2-3 ambazo ziko mkononi, ambapo lakini pia unakuta mtu huwezi ukahesabu, mtu huo unahesabu kilichoko mfukoni. Kwa hivyo Tusker unakuta pia mabadiliko kwa kama nilivyosema sana, naweza kusema ni moja hasa au mawili, kwa sababu unakuta Macharia yeye kawaida katika mechi iliyopita pia hakuepo, ambapo ni mchezaji ambaye pia wanamkubali sana Jackson Macharia katika usambazaji pale katikati. Unakuta vileo ndio ameanza, na bila shaka itakuwa ni ngoma, itakuwa ni mambo yatakuwa ni makubwa, kwa sababu unakuta yule ambaye hakuepo, ambaye alikuepo katika mechi ile ya kwanza kwa Tusker ni kwamba kijana Meja Sami Meja ni kwamba leo hayupo yeye, ni kwamba yeye alikuwa katika benchi pale, lakini siku ile alianza yeye, na vile vile Michael Madoya naye ni kwamba yeye pia vile vile leo hayupo, lakini yeye alianza katika mechi iliyochezwa. Kwa hivyo mabadiliko mawili tu ambayo imeweza kufanywa kutoka upande wa Tusker. Kwa hivyo timu karibu ni ile ile tu ambayo inatumika. Kwa hivyo mtazamaji, bila shaka itakuwa hapa ni kazi kubwa kwa mechi hii ya leo, ambayo AFC Leopards nao pia wanataka kushinda Waudi na Uvumba, kuhakikisha kwamba wao waweza kupata ushindi mechi hii leo. Toka mpira ule nje, akikuta vijana wamejipanga kweli kweli. Angalia Isaac Kipyegon unakuta nyuma kule kwamba wao pamoja na Collins Shivachi ni wachezaji wa nyuma kule, kwa Clyde Senaji vile vile kuweza kumlinda goalkeeper Benjamin Ochan ambaye ni kipa ambaye wamemtumia sana, baada ya kwamba yuko Ezekiel Owadi, lakini naona amekula bench mara nyingi sana kwa muda, lakini nategemea na atakavyoendelea kucheza kijana huyu goalkeeper Benjamin Ochan. Jaribu tena kutua ngoma pembeni kwa Yoida AFC Leopards. Wanaanza mapema wao, maana tayari amezuiwa huku na kisiki na kijana pale huyu Aloro huyu Rogers amechezea pia timu ya Sofapaka. Rogers Aloro, unaona baada ya pembeni huko alipokuja kule alikuwa mzima alizia kumshika kijana huyo matata kabisa, kama angemwacha tu huyo Witi Jafar, alimshikwa na akabingiria pale chini, lakini wanakuta referee alikuwa karibu pale kuweza tuangalie ikabu ile tazalisha nini, wakiwa upande wa kusini mwa kiwanja vijana hawa AFC Leopards. Tuangalie ikabu tazalisha nini, pia kwenye sanduku lile kile goalkeeper anaiacha ngoma ile inatoka nje, maana alikwenda kupiga vizuri kabisa, lakini ilitoa nje kijana huyu Mukangula Eugene, ambaye bila shaka atasaidia nguvu, anakiwa najua sana wanamtegemea pendo kutoka katika ushambuliaji kule Makwata, lakini tuangalie leo itakuwaje. Piga tena mbele kule. Kwa kweli mechi ya leo naweza nikasema itakuwa ni mechi ngumu, kwa sababu AFC Leopards ni moja kati zile timu ambazo zina mashabiki wengi hapa Kenya,
hapo ilikuwa kunaona, ilikuwa kwenye viatu tu pale, kila mmoja aliona nusu kwa nusu. Wanajaribu kwenye sanduku, lakini goalkeeper anacheza vizuri kabisa. Anasema kwamba unabona anakuwa mkali kwa sababu anawaambia namna gani mnawaacha nyinyi. Ochan kawaida manake alikuwa macho sana pale Benjamin Ochan kwa sababu alikuwa amevamiwa pale kijana huyu matata hapa, huyu David Majak kutoka Afrika ya Sudan ya Kusini, anatoka kijana huyu Majak, lakini alipokuja Kenya hapa wao walimpata kutoka klabu cha Mount Kenya. Wanajaribu kupiga kule, pesha ngoma ile tena toka ni goalkeeper. Wanaanza mapema vile kuleta mashambulizi vijana hawa wa AFC, wanajaribu mashambulizi moja baada jingine. Majak hasa huyu ambaye ni mchezaji hatari sana, anakwenda toka kutoka Sudan ya Kusini, ambaye vijana wa Tusker walimpata akiwa na klabu cha Mount Kenya, lakini zamani kujulikana kama Nakumat. Kijana huyu ni moto sana kile alipokuwa na mpira, kwa sababu huwa anafanya vamizi za kushtukia, unakuta sababu ndio kishaingia pale kwenye sanduku lile. Sio pale pia chenga safi pale Macharia. Jaribu kwenye sanduku tena pembeni huku. Jaribu kwenda mzima hapa, lakini tena unakuta Namanda manake walimpata kijana huyu Luke kutoka timu ama klabu cha Homeboys, manake unakuta ni mmoja tu wachezaji kwa kweli. Namanda ni mmoja vile kijana huyu hatari sana. Dakika 7 za mapema kabisa hizi, mtazamaji, unakuta kila mmoja tuma hapa kuumia. Ni kwamba namwona chichemea pale, kwa sababu unakuta kwamba sasa kuguswa, na unajua saa nyingine referees anakuta dhambi linafanywa mbele yake tu lakini anakuta kwamba mwanzo lazima mtu uone itakuwa namna gani, maana alikuwa tayari ameshaguswa, ameshapigwa kiatu pale jina pale Shivachi lakini unakuta rejea kwenye sanduku kule, pigwa frimbi tena. Uzuri yuko pale anapigwa kiatu tena kijana huyo Austin Otieno, alipigwa pale kiatu na mchezaji huyu ambaye ni mwepesi kabisa kukurusha maana ni viatu vinarushwa kwa kweli mapema hapa, lakini ilifari bila shaka atakuwa na kazi kubwa, kwa sababu kila mmoja na Majaka yule anataka kwenda wataka ustaki, anakwenda mlangoni kule. Jana huyo huwa yupo upande wa kulia akizia kishikwa kule, anakwenda upande wa kushoto, lakini kuna Aloro pale Asaki, yeye anaangalia kila mmoja anayekuja nyuma huku. Yeye kuna kijana huyu Marlon Tangauzi, yuko Rogers Aloro, yuko kijana pale Eric Ambunya, yuko vile Eugene Sike, jaribu kumlinda goalkeeper Faraji Odenyi, maana kijana huyu mpata pia kuna Chemilil. Ni wachezaji ambao wana ujuzi. Eric Ambunya wamempata kutoka Homeboys, vile ulinzi magoli mawili na Homeboys goli moja, maana bado tu nakwenda wanavutana tu vile. Jaribu tena kuja ngoma ile tena nyuma huku, jaribu anakuta sasa hivi kila mmoja anataka angalau apate ngoma na kugusa kamba zile mapema, kwa sababu ukichelewa utamkuta mtoto si wako, na inafanya pile mkufunzi pile ukuta pale alikiacha kile kiti chake pale Mbungo kasa, kwa sababu anakuta kwamba hapa hii mechi ni muhimu sana kwake, na kushindana hasa ni lazima awe kule juu, maana akiangalia zile timu ambazo sasa hivi ziko kule juu, ziko juu na zinaweza kubakia pale, kwa sababu unakumbuka vijana wa Tusker mwaka 2012 walikuwa nyuma ya Gor Mahia kama walivyo sasa hivi,
walikuwa wanafukuzana sana na Gor Mahia. Gor Mahia kwa nambari 1, wao kwa nambari 2, na wakakaa pale pale mpaka mechi ya mwisho kabisa, wao wakicheza na City Stars World Hope katika kiwanja cha World Hope. Kwa kweli ngoma ile bila shaka ilikuwa imetoka nje. Walikuwa kiwanja cha World Hope ambapo aliweza kuifunga timu ya City Stars mechi yao ya mwisho kabisa na kufunga magoli 2-0, na vijana wa Gor Mahia wakaenda sare kufunga na goli 1-1 na Thika United, hivyo wakachukua. Anafanya maskara goalkeeper yule, mchezo ule, inapigwa ngoma kwa sanduku kule, lakini tena bahati yao pale Tusker, maana kile kama kucheza na shilingi kwenye shimo la choo, ikikuponyoka ile shilingi uzani kwa unaweza kupata tena. Shambulizi, angalia jinsi unakwenda, ni kwamba jaribu kuingia pale, ni kwamba vijana hawa wanajaribu kufanya mashambulizi ya mapema sana vijana hawa kweli. Angalia, na ni mechi ambayo ni na msisimko wa aina yake. Nakuta AFC Leopards kama kawaida, maana ukiangalia mechi zao nyingi hasa msimu huu ni kwamba wao walikuwa wakipata, unakuta wao wanapata magoli mapema, alafu nakuja kujihami kuhakikisha kwamba na uwezo komboa manini vijana hawa. Sasa unakuta pale shambulizi hilo ni kwamba kuna goalkeeper alifanya mzaha pale, jaribu kama nilivyosema ni kwamba jaribu kucheza na shilingi kwenye choo, lakini unakuta kwenye shimo la choo, na alikuwa anacheza na mchezaji ambaye sio kuchezewa kijana huyu Faraji Odenyi, maana alimpata kutoka klabu cha Chemelil kijana huyu. Kwa hivyo ikiwa tutacheza mzaha basi utakuta wamechelewa pembeni, huku kuja kwa kasi kabisa hapa mchezaji pale vule ya Mbunya kutoka Homeboys ambaye kuja kusajiliwa na timu hii ya Tusker. Dakika ni mapema, dakika 12, naona chichemea hapa mchezaji huyu ikipigwa kiatu hapa, huyu kijana pale Austin Otieno. Mtazamaji, ni mojawapo tu ya michuano ya Premier League Machakos hapa Kenyatta Stadium. Naona anapigwa viatu sana kijana huyu, maana ni mwepesi sana Austin Otieno. Unamwona vipi alivyokwenda hapa, lakini amekaa bwana, ambiwa unakwenda wapi hapa na kijana huyu na Manda ambaye vile naye kutoka klabu cha Homeboys, na inamfanya kufunza hapa Robert Matano kuweza kusimama pale. Kwa hivyo alihojiwa na yeye, inaonekana kwa uchu wa kuchukua tena ubingwa huo. Kwa hiyo mwaka 2012 aliweza kuchukua ubingwa huo na timu wa maklabu na hiki klabu cha Tusker, na amefanya mengi, sio tu kwa klabu hicho peke yake, lakini ni mkufunzi ambaye ana ujuzi wa kutosha na ameshinda, na mbali na kushinda kulikuwa kuchukua tu ubingwa huu, lakini pia ameweza kuzitoa timu chini kule na kukukumbusha pia mwaka 2002 alichukua ligi na vijana Pipeline, akaichukua pia chini Green Berets kwa timu ya wanajeshi mwaka 1998, akaingia kwenye ligi. Anapiga pasi moja Tasari kule, piga chenga moja safi, na tena tia chumvi zaidi pale, atoa mpira kutoka nje. Nafasi kama hizi kwa kweli anacheza sana Sike pale, wanafanya mchezo kabisa pale, maana ilikuwa tayari ushapata nafasi moja safi kabisa na wakaipoteza. Hapa unakuta kwa kweli kunachezwa piga football safi kabisa, unakuta kama nilivyosema pale kule Eugene, unaangalia alijaribu kuokoa, maana unakuta hapa vijana walikuja wanapoteza nafasi ambazo kwa kweli utajuta. Hizi nafasi ambazo kwa kweli huwa ni nadra kabisa. Unajua maana umetotoka, maana wana uchu pale mbele, kutoka tayari pale saa zote wako pale mlangoni, lakini kama vile pale ka Robinson Kamura, unajua kuna nafasi vile watakuja kuzijutia baadaye, kwa sababu wanajaribu kwenda kwenye sanduku lile la vijana wa Tusker. Kwa hivyo piga tena mbele kwa pesha, ngoma inatoka nje na kwa ni goal kick. Wanajaribu kujituma mapema sana vijana hawa wa AFC Leopards. Shambulizi, unaangalia ilivyokwenda, walikwenda pembeni kule ilivyokuwa, lakini akapaisha ngoma ile na kutoka nje ilikuwa ni goal kick. Dakika ni 15 mtazamaji, ni pambano hili kali mno.
Manake Mbungo amezungumza alipohojiwa kwamba kwa nini alipata sare ile na KCB, akasema kwamba KCB ni nambari nzuri, wako nambari 5 wao, na ni timu ambayo kwa kweli haijashindwa kwa muda mrefu na ni timu ngumu. Kwa hiyo ile sare ni mchezo tu, kuna kushinda na kushindwa au pengine kupata sare. Kwa hiyo alisifu yeye kwamba vijana wake walijituma, bali na kwamba hao walikuwa sare bila kufungana, lakini aliwasifu vijana wake na akatoa kwamba kuonyesha na imani kwamba wanapata ushindi katika mechi hii leo dhidi ya timu ya Tusker. Maana alipoulizwa kwamba mbona Tusker ni timu ambayo kwa kweli wanajituma sana na iko juu nambari 1, akasema mimi sishitue na kwenda mtaweza kunishtua kwa bahati kwa sababu Tusker iko nambari 1, ule ni mchezo tu. Na kwa hivyo tuone, aliulizwa pia vile vile kwa kiojiwa matano kwamba je, utarudia mwaka uliofanya mwaka 2012? Maana wakati huo akifundisha Tusker na Logarusic, na wakati akifundisha timu ya Gor Mahia. Inapigwa ngoma ile kwenye sanduku lile, lakini unaondolewa mpira ule na nyuma kule, kwa sababu alijituma sana wachezaji wa AFC Leopards wakilindwa kule na kijana huyu Marlon Tangauzi. Inatiwa kiasi akisaidiwa na kina pale Aloro Rogers, Eric Kambunya, Eugene Asiki anajituma kwenye Faraji huyu Denye ambaye amepata kuna klabu cha Chemelil, naye pia anajituma kwa kweli. Kwa hivyo ni kazi kubwa kwa kweli mtazamaji, ambapo ni kwamba mechi hii mpaka dakika za 90 ambazo kuelezwa kwa juu kwamba nani atakuwa amefanya kitu gani. Maana nakumbuka nilikuwa nakuelezea tu kwamba zile timu ambazo yeye mwenyewe ameweza kuzifundisha, Robert Matano vile vile kwa nakwambia, kuna Shashamako Bobs imeelekea kwa Shamako Bobs, ni kwamba kule hatari zile kule kende tena kataa. Nazungumza na wewe kwa kupatia mengi, maana juu ya timu ya Tusker na vijana hawa vile vile wa Tusker na vile AFC Leopards ni timu ambazo zina historia. Ukianza kuzungumza unaweza kuzungumza hata kwa siku nzima ile, maana kila zaidi, maana zimeifanyia timu mengi kuwakilisha Kenya katika michuano ya CAF, Sekafa na kadhalika. Wachezaji wao wengi kuchezea timu ya taifa Harambee Stars, ambao wamekuwa na majina na ambao mpaka sasa hivi vijana wapo ambao na majina vile vile. Kwa hivyo ni timu ambazo zina historia ndefu. Walijaribu kupiga tuma ngoma ile tena, lakini toka nje. Ilikuwa pale ni goal kick. Hapa shambulizi ambalo limetwaa pale, kwa sababu kweli ilikuwa ni kumaliza tu, lakini walikuwa hawana mchezo kwa sababu ilikuwa ngoma ilinyunyiziwa kwenye mlango pale, lakini likakosa yule mmalizaji. Nafasi ambazo huwa ni nadra, huwa zipatikani kwa maana pale kusendio mguu wake kwa kujaribu juu chini kule, yeye anainua mguu juu na unamkuta mchezaji huyo Sike ambaye anajituma sana nyuma hapa kuweza kumlinda goalkeeper wake pale Ochan. Sike anamjaribu yuko nyuma kunajaribu kumlinda, unakuta yeye ana Sike anamlinda hapa mchezaji pale Robert Mboya. Huyu ni mchezaji ana ujuzi wa kutosha. Mboya kwa kweli AFC Leopards wanajitahidi sana kwenda kule, lakini nao pia wamekabwa ake kuna wachezaji wepesi pembeni kule ambao anapanda kutoka nyuma kule. Vincent Oburu, Austin Otieno pia anapiga viatu sana, anachapwa viatu pale kutishwa asiende, pamoja na Eugene Mukangula pia ni mchezaji ambaye unajua lazima aangaliwe kwa sababu yeye pia ni mwepesi. Alimpata kutoka klabu cha Thika United wakati huo, na ambapo Thika ilikuja sasa hivi maanake mpaka baada ya kutolewa mpaka leo. Napigwa kwenye sanduku leo, goalkeeper anakamata vizuri kabisa.
na anajishasha pale Ochan. Angalia jinsi ngoma ilivyopigwa ile. Najaribu kutio, lakini Ochan Benjamin alikuwa moto kabisa pale kuweza kukamata mpira ule bila matatizo yote. Miguso tena kwa nyuma kwa vijana Tusker, mabingwa mara 13 wao, mara mwisho ikiwa ni mwaka 2016 wakiwa na Paul Nkata ambaye naye vile vile aliweza kuchukua hiyo mara mwaka 2016, na alipochezea kufanya vizuri ndio akaonekana na Bandari wakamchukua kule Mombasa ambako hakukaa sana kule, akaondoka na rekodi yake hasa ambayo kufanya vizuri ikachukuliwa na kijana Mwalala Bernard ambaye naye kibahati mbaya ni kwamba mpaka sasa hivi bado hajafuata vizuri. Mwaka huu, msimu huu kwa si mzuri sana kwake, lakini misimu miwili yote iliyopita nyuma kule kwamba yeye alikuwa alimaliza nambari 2. Jaribu kupiga kule kwa kuunganisha kule tena shambulizi ile tena, lakini goalkeeper naona anakamata vizuri, maana ilikuwa ni shambulizi ambalo wanavamia pale vijana hawa wa AFC Leopards, lakini goalkeeper naye yuko macho kabisa. Robert Mboya wajaribu kuzuia nyuma kumtilia goalkeeper wao. Machakos Babes ilikuwa ni moja wapo wa vilabu ambavyo vilikuwa wanashiriki kule michuano ya Premier League mwaka 1991 na 1991. Pia vile vile timu hii iliweza kufuzu kuingizwa hasa na Robert Matano, na vile vile ukiangalia kule ile ilikuwako ile shambulizi lilofanywa na vijana Tusker, lakini goalkeeper Ochan alikuwa macho kabisa. Benjamin akakamata ngoma saduku sasa hivi tena kwenda tena, tayari referee alikuwa kishaona kwamba kibendera ambacho kinyanyuliwa kuona kwamba kulikuwa na dhambi pale iliweza kutendeka pale. Tayari maana kilikuwa kishazidi kwa kweli, kwa sababu unakuta kwamba watu wako chonjo katika laini zile wako chonjo kuhakikisha tu kwamba mambo yalikuwa ni mazuri. Jaribu tena kwa kweli, unajaribu safu ya mbele wakiwa kina Mukangula kiongoza kule, anakipia mchezaji mbele ujini kwenda kasi vile vile. Unajua kwa kweli wanajaribu kumzuia sana Macharia Jackson kwa sababu yeye huwa ni mgawaji sana mpira. Unakia kwamba Tusker alipokwenda kule baada ya kujaribu piga chenga moja safi pale kina pale Tanguzi, alijaribu kuimega ngoma ile kwenye lango, lakini Ochan alikamata ngoma ile vizuri kabisa kwa sababu alikuwa katika eneo lake na kujivunia na kukamata mpira ule. Asilimia 46 unakuta ndio ni mvutano tu sana kwamba ndio wanaongoza, lakini ngoma ni ngumu, na zile asilimia unaweza kukuta asilimia timu inaongoza kwa asilimia, lakini matokeo pale ukiangalia unakuta ile timu ambayo inaongoza kwa asilimia lakini iko chini ya magoli ile, kwamba labda magoli 2-1, magoli 3-2, lakini wao wako juu vile vile, walioshindwa au waliofungwa magoli kwa asilimia wako juu. Na nafikiri hii ni hasa ni kutokana na nafasi, wale ambao wanapata nafasi na kuzitumia. Sasa kwa wale ambao unakuta kwamba hawana zile nafasi au zitumii, basi unakuta kwamba wao wanapoteza nafasi hizo. AFC Leopards nakumbuka miaka hiyo, goalkeeper akiwa labda Mahmud Abbas wakati huo, kina Josephat Murila, kina Francis Oduor, mabeki kule nyuma kule. Hao ni baadhi ya kiongozi, kina Josephat Murila nyuma, kuna goalkeeper mlangoni Mahmud Abbas, na ukiangalia katikati labda kuna wachezaji vile kina Kefa na safu katika kiongozi katika usambazaji wa mipira, na safu mbele JJ Masia na kina marehemu Francis Kadenge. Ilikuwa utakubali tu kikosi Gor Mahia nacho kwa wachezaji wakali
hapo unakuta Tyler Somondi marehemu pia naye alikuwa goalkeeper nyuma, huku kina Bobo Gola ukiwa na Tobias Ochola, Matobi Ochola na wachezaji katikati vile vile unakuta kuna vile vile George Fundi, na pembeni kule mchezaji Esbon Oduor, vijana tu ambao kwa kweli nakubali. Abdalla Shebe vile vile akiwa nambari 9 kule mbele akakubaliwa, na katikati vile vile Abbas Magongo pia katika usambazaji katikati. Kwa hivyo hizi ni timu ambazo na wachezaji ukiwataja wale mashabiki wanasikia na wanakubali kwamba kwa kweli kwa wachezaji ambao ni sawa. Na Tusker na vile vile kwa si kidogo, Macharia pia moja pasi moja lakini mbovu ile, na kawaida ni mchezaji ambaye anategemewa sana Macharia Jackson, yeye huwa anagawa mpira ile watu wamalize. Kwa hiyo leo hapa naona ni kazi kubwa, FC wanakwenda kwenye sanduku lile, lakini ile chumvi inatia chumvi sana, kwa sababu anakuambia sana, inapokuwa sana tena basi ni makosa sana, ni mbaya. Wanajituma kweli AFC Leopards, lakini ni nafasi wazitumie mapema, kwa sababu ikiwa watachelewa watakuta mtoto si wao. Ulinzi na Homeboys wanakuta magoli mawili pale. Stima magoli 3, Nzoia 1 pale. Naona bado mnaongoza ile. Sharks wanakuta pale nao na Rangers, Sharks 3-2. Kwa hivyo ni mechi tu ambazo zimemalizika, na vile bado kama tunafuatia matokeo tu yale, na zile ambazo bado zimemalizika ni kwamba ni mambo ni magumu kwa kweli. Kila mmoja anajaribu angalau kuweza kuona kwenye msururu zile timu 18 mtu anapanda juu kule kuona namna gani. Cross moja safi, lakini ngome sio labda iliyojengwa labda kwa kutumia changarawe na simiti, lakini ni wachezaji pande zote mbili, wachezaji wa nyuma. Shambulizi ile lilofanywa hapa ni kweli kwa kweli hakuna mchezo, kwa sababu nakuta alikuwa ni wamekumbana, hasa kijana huyu pale, huyu Faraji Odenyi naye pia alikuwa amekuja mzima wa Tusker cha mchezo. Tunakwambia wachezaji wa nyuma, timu zote hizi mbili kila mmoja amejipanga vizuri kuhakikisha kwamba aone atakuwa atafanya nini. Dakika ni dakika 28 mtazamaji, na ilivyo ni mpaka sasa hivi ni magoli ni bila kwa bila. Sasa hivi ni bila kwa bila kama unavyojionea hapa, na kila mmoja anajituma kweli. Ni dakika ya mwisho tu kuja kwamba nani atakuwa amefanya nini. Ochan goalkeeper alikuwa anamtafuta mchezaji ambaye kwa kweli anamuona sana kila mmoja, Austin pale Otieno, ambapo kwa kweli Otieno amekabwa hapa nafasi. Mkangula yupo tu, lakini nakuta kwamba nafasi ile kwani wanamjua kwamba anaweza kufanya chochote. Jaribu kuzuia nyuma huku mchezaji huyu na Manda, lakini ngoma nitumwa, lakini anakwenda kule na mpata kwenye eneo lake, lakini bila shaka nacho toka nje. Kenya Breweries pia wameweka kuweza mkufunzi huyu Robert Matano pia amepewa nafasi kujaribiwa katika kuona timu ya taifa mwaka 2006, yeye akiwa na mkufunzi Olaba. Kwa hivyo ni mkufunzi ambaye anafahamika vile vile, jaribio kwenye timu ya taifa. Majak, lakini kutana kisiki kule, kuta Majak mpatia nafasi kama nilivyozungumza, ni kwamba anakwenda kila mahali. Masharia Jackson, Majak pale, Masharia tayari ilikuwa jaribu kutoka pale, lakini imekabwa kule, hakuna nafasi hata kidogo. Anaambiwa anakwenda wapi pale. Said Chuma
ikabidi kwenda chini pale Tsuma. Kisha dakika 30 mtazamaji, hapo ni pambano hili golo vijana hawa wa Tusker na AFC Leopards, ambapo hapa ni nambari ambapo ni Tusker nambari 1 wanacheza nambari 8 kwa alama, wakiwa na Tusker alama 27, AFC Leopards alama 18. Kwa hivyo ni mechi muhimu sana. Jaribu kwenda pembeni huku kwa kasi kabisa pale Kibali na Manda. Gawa pale kile pale mchana pia yule ambao si piga hovyo kidogo kwenda kule pembeni huku kwenye safi Owiti. Majak yuko kila mahali pale, kijana huyu kutoka Sudan ya Kusini, na kijana ambaye mwili unamkubali, unampiga kiatu, yanakuja tu na huwa hakati tamaa hata kidogo. Ni shambulizi moja tu baada jingine, piga ngoma ile kwenye sanduku lile, na natoka bila shaka ni kona ile, pia kwa kichwa pale. Robinson Kamura kafungua kitambara kile cha ilikuwa ni kona hiyo ya kwanza AFC Leopards. Pia kichwa ile Kamura, captain wa kitambara kile, majukumu ile. Tuangalie itazalisha nini, maana kuna wachezaji wana ujuzi kutoka nyingi kwa siku nyingi, hasa kina Humphrey kwenye kisanduku lile, koja kuangalia itakwenda namna gani. Hapo kichwa kitenda cha mpira ule toka nje tayari, baada ya kupigwa ngoma ile ilipita kwenye sanduku lile, lakini tena kuguswa na manake alikuwa anahangaishwa goalkeeper pale Ochan, manake huna budi, anakwenda alikuwa amekwenda hewani vile vile. Majak kama nilivyosema, kijana huyu achoki, yupo kila mahali, ana uchu tu wa magoli yale, hata kama si yeye, lakini huwa anajituma kwa mtafutia nafasi mwenzake pale. Lakini na nyuma pia unakuta kuna wanaume pale kina Asike ambao pia nusu kwa nusu anakuja mzima. Dakika 33 mtazamaji, Jackson Macharia guso, lakini referee anasema Ashira anasema anakiana kita ule mguu ule, anaambiwa hapana, wewe kijana, hapana, na utumie sana viatu. Okay, pia sawa, lakini si tumie kwa sana kwa kutumia nguvu, makosa. Dakika wakuta nyuma pia kuna vijana ambao wanajituma sana hapa, kijana pale Kipyegon Isaac pamoja na Shivachi wanajituma sana nyuma, huku kwa upande wa timu ya AFC Leopards, mabingwa mara 13. Nyuma huku wanajaribu kutafuta mlango ule. Jackson Macharia pia poja pasi, anarudisha tena Jackson, lakini kona ile anapata Jackson. Maana tuangalie kwenye sanduku lile, baada ya ngoma ile kumgusa kuipata, jaribu kutuliza chini Jackson. Majak akarudishiwa tena kile kile tena mpira ule tena, bila shaka ilikuwa kwa maana yake tena inakuwa ni, tuangalie namna gani kona ile pigwa kwenye sanduku lile, lakini alimjuruka, lakini alishika mkono, alijaribu kwenda kumpanda mwenzake pale, kijana huyu Majak alijaribu kuruka juu, lakini akampanda mtu pale Majak yule David, kumshika mikono mtu, na ikawa referee kupuliza kipenga kwamba ni makosa. Kusa tena nyuma huku
dakika 35 mtazamaji, ni pambano hili la Premier League hapa Kenyatta Stadium kati ya timu hizi mbili, Tusker na vijana wa AFC Leopards. Tusker ameweza kushinda mara 11 michuano hii, AFC Leopards kashinda mara 13, na Gor Mahia imeweza kushinda mara nyingi sana, historia ya michuano hii mara 18. Pasi nzuri sana anatoa pale kama Jackson, wanaingia kwenye sanduku ile tena kabwa kabisa, kuna nafasi kule hapa ni hatari kweli. Unamkuta Majake yuko kila mahali, na kile anapata mpira pale, piga kule mbele kule, Jackson Machari anatoa ngoma pale nje, kuna goal kick. Kwa kweli anajaribu kumtilia. Nakumbuka wakati kwa na Mushiri ambaye alitoka kwenda kucheza pia mpira wa kulipa nje. Mushiri ni mchezaji ambaye alikuwa anafahamika vizuri, cheza vizuri sana Macharia, kwa sababu kila kitu ukipata mpira Macharia Jackson huyu alikuwa akimtafuta Mushiri amesimama wapi, na kwa kweli alikuwa akimpatia nafasi kwa anamaliza vizuri sana. Anakwenda pale Macharia Jackson, atia ngoma ile mbele pembeni kule, lakini udona kwa kichwa kwake Ochan. Anajaribu ku ngoma toka nje. AFC Leopards kwa kweli wanacheza kutafuta, na ukiangalia Tusker nao kwa kweli wana uchu wa kuweza kuzidi kwenda juu, kuhakikisha kwamba wameiacha mbali Gor Mahia, kwa sababu wanajua ndio atakuwa na mechi 2-3 labda za mkononi, lakini je, watazishinda hizo? Kwa hivyo jawabu ni kwamba mtu unahesabu kile kilichoko mfukoni, kile ambacho nacho mfukoni ndio unahesabu. Piga chenga safi, wanajaribu kujipanga vizuri nyuma huko, lakini hawana budi kucheza nyuma huko, na kwamba kila mmoja atakuwa nafasi kwamba kuweza kupatia nafasi kule mbele. Inatuma ngoma ile mbele na kijana pale huwa Loro, lakini anakwenda pembeni hapa, kijana pale Weti, piga pasi ile pembeni kwa kile kataa. Dhambi inatendeka pale, alichelewa pembeni huku. Awiti Jafar alikuja pembeni Awiti, lakini alikuwa amekabwa hapa na wachezaji manake vile Amanda alikuwa amezingirwa pale kwamba atakwenda wapi, lakini kutokea pale dhambi na ukawa sahihi pale, ni kabu mpira ule kuelekezwa kwenye lango la timu ya Tusker. Kuja pale kupiga ikabu ile Robinson Kamura anapiga hodi ngoma ile, lakini goalkeeper Kamura kamata, goalkeeper anawasha moto ule, lakini goalkeeper kamata vizuri kabisa kule. Robert Mboya manake alipiga hodi kapteni huyu, akafuga kitambara kile kile, kamata vizuri, ajaribu tena pembeni kupeleka nje, kuja kurushwa. Mtazamaji, bila shaka unapata burudani safi kutoka Kenyatta Stadium hapa Machakos, ambapo kama kilomita manake pungua 50 na kitu hapa, 52-3 hivi 4 kutoka upande wa jiji kuu letu Nairobi kuelekea upande wa mashariki mwa jiji hilo. Anakwenda pembeni huku, lakini nafasi hapa unakuta hamna, kwa sababu unakuta ngome huku wamejipanga vizuri sana. Pia huyo msemaji safi kwenye sanduku lile, lakini goalkeeper kutoka kule Robert Mboya kamata ngoma ile. Shabiki wamefika kwa kiasi si haba kuweza kushingilia timu yao AFC Leopards, na hali kadhalika Tusker pia, maana kijinsi unavyoshinda ndivyo jinsi unavyokuwa. Tangu zamani unakuta mashabiki wa Tusker ikijulikana kama Kenya Glories, wao walikuwa hawezi kushinda timu ya Gor Mahia ya AFC Leopards kwa na mashabiki wengi. Pasi moja pembeni kule kwenye sanduku kule, lakini tayari kishazidi. Unakuta
Unajua hapa kama nilivyokuambia kwamba mtazamaji ni kwamba kwenye line zipo, lakini ukiangalia wazi kwa kashazidi, unakuta mkufunzi hapa, lakini yeye anaona hapana, kama ameonewa tu Mbungo, Kasa Mbungo, lakini ndivyo tu, maana kila mmoja huvutia kwake. Napiga kwa mbali kule Majak, lakini mpira ule kuko ni hafifu kabisa, kwa sababu ni ile kwamba na uchu na kuwa na wachezaji kama huyu, kwamba na uchu kwa kweli ni vizuri kuwa na uchu ule. Jaribu kuvamia pigizo moja safi, hodi wanapiga kule, lakini ngoma ilitoka nje. Wanajitahidi sana vijana hawa, baada ya kupiga wanapiga, na ukiangalia pembeni hapa alikuwa ameshasimama kwenye kumaliza kijana huyu mwepesi kabisa huyu Awiti, alikuwa pale anangoja huko anaye apawe mpira ule, lakini ndio maana kikivi kuwa na uchu wa kupata wachezaji wawili watatu ambao kila mmoja anataka kufunga yeye. Maana kuna pale kwa mfano pale Hansel Ochieng, wafia Eugene Mukangula na vile vile Jafar Awiti ambao wanajaribu kila mmoja, na pia vile kusambaza na kujituma Said Suma na vile captain Robinson Kamura ambaye pia anajaribu kusaidia kwenye mashambulizi na kutoka kule pembeni kule. Sasa anavamia lango la vijana hawa, lakini wanachezea kutumia kidari pale, ndio goalkeeper Ochan hapa wameguungana hapo wachezaji. Mtazamaji, kila mmoja ni kwamba kila mmoja hakuwa na nia mbaya, kwa sababu anamkuta bila shaka ni kijana pale Tangauzi kama sikosea, mmoja huyu wa Tusker huyu, na ananyanyuka vile vile hapa ni kijana huyu ambaye ni Oburu pale Vincent. Wameshanyanyuka hapa Tangauzi na mwenzake Oburu Vincent. Sasa mtazamaji, ni kwamba wanajaribu kila mmoja kufanya vizuri pale, kuhakikisha jaribu tena pembeni huku, lakini tayari ngoma imetoka nje na ni goal kick. Alijaribu kijana huyu, anapeleka mbili sana Awiti hapa, Jafar Awiti huwa anakuja pembeni huku na wanaianza ngoma nyuma kule, maana dakika 43 sasa hivi mtazamaji, kama unavyotazama mwenyewe basi kama ni kwenye mitandao unatumia au labda television unatazama, umekaa hapa unatazama mwenyewe runinga yako, basi bila shaka buda unafuata upata hapa kutoka Machakos Kenyatta Stadium. AFC Leopards bila, Tusker bila, chingumu kwa kweli, na uwezo ukabashiri, maana yoyote anaweza kufanya chochote. Anagaga pale kijana pale Hansel Ochieng, lakini ngoma bado inaendelea. Bila shaka alikuwa kaguswa pale na pembeni, angalia jinsi alivyoguswa kijana pale kijana pale Hansel Ochieng, lakini tayari alikuwa amekuja pembeni huku Awiti kuja kwenye lango kule, lakini goalkeeper anatoka hapa Ochan Benjamin, inatumwa ngoma tena kwenye mlango kule, lakini kila mmoja yuko moto kwa kweli. Tangauzi anamwangalia unakwenda wapi pale Hansel. Tangauzi wa Tusker nyuma huku, na Hansel ambaye naye ana uchu kwenda mlangoni kule, lakini anaonyesha kwamba kuna nafasi. Zunguka Suma, wanakuja tena kitari kashazidi. Nakuta kwamba mtazamaji amezidi pale Vincent Oburu. Mechi utamu, mechi nzuri, mashambulizi. Naona dakika moja inaongezwa hapa, tuangalie kama italeta mabadiliko yote, kwa sababu chochote kinaweza kutokea wakati wote. Sekondi 30 nyingi, mnakuja kurusha pale mpira ule Shivachi.
Inatumwa ngoma ile mbele, kinamputa goalkeeper kamata, kinamwachia mwenzake. Maanake ni kwamba karibu dakika wakamilishe, dakika 45 anapiga firimbi Ashira, na mpaka sasa hivi mtazamaji, referee anapiga puliza kipenga pale, ilikuwa ni kwamba mpaka sasa hivi zinakamilika dakika 45 pamoja na ile moja ya ziada kutoka uwanja wa Kenyatta hapa Machakos, ambapo kama unavyokuta ni kwamba hawajafungana. Kwa hivyo ni kwamba Tusker bila, AFC Leopards bila. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Halftime at the Kenyatta Stadium in Machakos in a highly technical, tactical game between two of Kenya's most successful clubs in the order, AFC Leopards and then the Tusker FC side. The scoreline at the moment is at 0-0. And even as the sun goes down, a little bit of a chill comes in. We have to look at the game in terms of the numbers. And the statistics would have it that the possession is in favor of the AFC Leopards side at 52%. And the Tusker FC side has only had 48%. Now, 10 shots in total that we've seen today, and only 4 of them were on target. Well, 6 of them were on target, actually. And out of those ones, we didn't get any goal at all. So we're waiting to see who's going to open the back of the net for the side. The defense lines are staying put. They're working very well. On the Leopard side, of course, you've got Robinson Kamura, who's marked out Majak in that defense. And on this other side as well, there's been tough marking coming from Rogers Alora and Eugene Asike. That's the story as it is at the moment. And the fight is for 3 points. Now, I don't need to remind you that whoever wins the game takes the 3 points. So it's usually 1 or all the points. It's never 1 or 2, but 1 or 3. Jacob Gospel is here as well. He was watching the game as well. What do you make of it so far that we've played 45 minutes of these two clubs? I think it's a highly technical, tactical game, but I think Leopards have come in a way that they've swallowed Tusker's midfield. So Tusker is forced to play a direct ball to Majak, and that is not working in their favor. The Leopards swallowed Tusker? Is that a Leopard that is still sober? I don't think that the Leopard is still stumbling. But no, that's just metaphorically speaking. But you're saying that, yes, the Leopards has actually absorbed them. They have managed to get the better of Tusker in the midfield. Yes, and that is where Matano, I think, is cracking his head and thinking, what could I have done better in the first half, because Leopards look the brighter of the two sides. They looked like they were the most likely side to score as well. But let's look at it, in details. Let's start with Majak. Now, we know that the way Matano has lined him up today is as a striker, but he's taken, attention away from him as well by having Namanda and also having Sydney. But what is happening to Majak here, Jacob, today? Well, Majak has been tightly marked. He has no in our position. It's only one time that they came so close, but that was not Majak's ball, actually. They were with Sydney. I mean, Sydney should have taken the mantle there, but he just hesitated, and Majak came in a little bit. We saw Majak from a very tight angle like that shooting the last time, but this can't be called a shot, can it? This is just an attempt to bring the ball back into the, If you want to use terminology, just say it's a back pass, because it never worried Benjamin Ochan in that goal. So it's a back pass to the goalkeeper. Yeah. Okay, it was a difficult situation. Now, the Tusker FC goalkeeper, I think because he's not getting so much action on that side, has decided to be the last man here. 2 times he has tried to clear the ball from the strikers. This is once, I think he wanted a touch, he lost the ball,
here to dash back into his goal area. He gets adventurous, this goalkeeper, doesn't he? And that's not the only time. Well, very bad decision by Mboya. He's very lucky that his defender went to block the line, because once he pressed outside his line, he should have pressed the player to make sure that he tackles like a defender. But deciding to go back, actually he gave that striker the face of goal, and that could have resulted into a goal. I think a careless kind of goalkeeping from Mboya. Well, he's lucky that he had a defender who covered for him. And Vincent Oburu's left foot curve was cleared just off the line. That was the first time. There was another time again in which he did that. He gets adventurous. But he's kept a clean sheet. Is it a result of hard work and intelligent work in goal? Well, I think he's just been able to keep a clean sheet because of Leopards at misfiring. I mean, look at the shots that Hansel has pushed to him, and nothing to shout home about. So goalkeeper has not done any work. There have been 3 people up at the front who are troubling Mboya, and one of them is Hansel. He's doing very good runs on the left side, isn't he? He gets a real opportunity to start. And look at that, was directed to him. But I think Eugene Asike must have played a professional kind of push. He did. There's a push there. Hansel, yeah. And that's very professional, because it makes you uncomfortable the way you wanted to dive. It takes the you ball. off your footing. Yeah, It takes off your directly. footing, so And you're not that's the stable at idea. all. So you can't even jump up and you can't angle yourself correctly. But the referee did not see it. And then again, the clearance was done on this other side. Here it is again. It's a little bit of a push. He goes tumbling down there. And here, well, there was no risk of a high boot, was there? Well, I think just a miss by Hansel, but a slight push. I think it was Aloro. Aloro, yeah. Aloro, he made a professional knock on him just to make him uncomfortable on the ball. Get him off his footing. Exactly. That is happening to a lot of defenders. That's the only way you can be able to defend well. You saw, again, Majak being pushed off the ball. He couldn't head by Kamura. 2 times, actually. And the other time he was actually penalized for getting a piggy ride back on the back of Kamura. Kamura is staying in front of him all the time, and because they're almost of equal height, Kamura is winning those balls before Majak. Talking about Kamura, I'm very impressed that his first game, I'm seeing a tough game against Tusker. He's not in any kind of panic, and he's leading as a captain for the side. And I think it's very, very important that when a new coach comes and can make you settle your nerves and play a big game like this one, as you can see, there is a work in progress. There's one thing that Kamura did which I thought was a little bit optimistic. I'm not saying you shouldn't be optimistic, but I thought the distance was not really going to trouble a flamboyant goalkeeper like Mboya. He took a shot from quite a distance, Jacob. I remember I said it. And I thought it was not going to trouble the goalkeeper at all. I would have shared your sentiments if Kamura had no record previously of scoring from range. I mean, he has, last season, but one, he scored 3 goals from such a distance. So I was like optimistic he might do something. The power was behind the ball, good technique, but just directly to the keeper. He should have at least played away from Mboya to make a dive. Yep, he went directly at the center. Yes. Now that's the most difficult place to score from, because the goalkeepers stand at the center. They don't. I say power without control is nothing. They don't stand on the side. Okay. Austin Otieno is a youngster. What do you make of his performance in the first half so far? He's a joy to watch. I mean, he's a skillful player, and I think he's overconfident at times where he needs to play. I mean, I saw one back heel that he tried to play there, and that's for the show. He should be more forward-oriented. But in the absence of anybody else who's trying towards goal, shouldn't you, at least give him some congratulations for what he's trying to do? For that shot, it was okay. I mean, at least he had a good attempt, and I like his confidence. You wouldn't know that he's been promoted from the academy. It's encouraging, actually, to see a young player doing things like that in a big club like AFC Leopards. Well, it's a long time since I saw Leopards giving youngster opportunity, and this is a very rare chance. He has grabbed it, he has played well, and I think maybe in the second half he might even do better. Second half is what we're talking about that now. Then let's look at the substitutions then. If you are the coach and you're in the dressing room at the moment, you're talking to Tusker. You talk to Tusker a lot. What are you telling them at the moment? What are you looking at in terms of substitutions? If you are in AFC Leopards bench, what are you talking to them about now? You got Madoya, who's in the midfield, which they really might want to shake up a bit together with Jojo Gutu. My brain was that Matano will start warming up players immediately after him, and that has happened. So I think there's going to be a jig in the midfield. He's going to rejiggle the midfield. Maybe Hashim Sampala might be considered, and also Peter Nzoke, because his midfield is not moving, and also Michael Madoya. So don't be surprised. Matano might concentrate. My bet is on Michael Madoya and Jojo Gutu, because Jojo Gutu is the same Jojo the Amber Blackberry, because he lights up the stadium. He moves around a lot and passes a lot and runs a lot, and that unsettles defenders. Very tricky on what players Matano will pick, because when you look at where he's uncomfortable, he's a central midfield. That is what Leopards have really utilized on. So
So I'm thinking Sempala or Nzuki could be the first substitute that Matano will be looking So at. Zakayo today might not make that very important substitution Well, that he always does, because he might comes in have and changes time. the game. He has good power. Maybe Matano will reserve him for the last quarter of an hour. What about the Leopards then? Who do they have they have depth on the bench? I think Boniface Mukeke might be brought in to bring some more pace on the right side. They also have Brian Marita. That is another asset for the Leopards side. So when you look at it, most likely Mukeke might come in and try to get speed. Are you later. noticing, Jacob, that senior players are on the bench? You always tell me, is it something to do with the training? Yes. It is. It is. You earn your place in the first field. 11 in Okay. training. And I think I like what Kasambungo is doing. Thank you very much, Jacob. It's always a joy to listen to you about the game. Jacob has got to get back into the commentary booth, and I just have to wrap this up quickly for you as well. The other matches that are being played around the country, and the KCB Wazito one was played here. It was 2-1 in favor of KCB. Kariobangi Sharks have drawn with the Rangers 3-3, 6 goals in that game altogether. Nzoia Sugar have lost to Western Steamer, 1 goal for Nzoia Sugar, 3 for Western Steamer. You could call that a Western derby. Ulinzi Stars have drawn with Kakamega Homeboys. And then coming up for you right here, the second half of the Tusker versus AFC Leopards game, which was 0-0 at halftime, and which we are going to watch at the moment, hoping that the best team wins. So after the break, 2 of the most successful clubs in Kenyan Premier League history will take back to the field for the next 45 minutes. Let's enjoy the match and see what happens. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Haya mtazamaji, bila shaka ni kipindi cha pili. Kipindi Lala Salama sasa hivi kitaanza tu baada dakika sekondi chache tu, ili kuona kwamba tuone kwamba nani atakuwa amefanya nini katika kipindi hiki. Maana kama unavyokuta hapa, ilikuwa ni bila kwa bila katika kipindi cha kwanza, yani vijana hawa wa Tusker bila na vijana wa AFC Leopards bila, ingawaje kulikuwa na mashambulizi ya hapa na pale, kila mmoja kutafuta angalau kuweza kuwa mshindi. Lakini mambo ilivyo ni kwamba ni kungojea tu kuona kwamba itakuwa namna gani, kwa sababu wakufunzi wote wawili kama ilivyo kawaida huwa wamezungumza kuona inakuwa namna gani. Na timu hizi mbili kama nilivyogusia hapo mwanzoni ni kwamba ni timu ambazo kwa kweli ziko kwa inakuwa namna gani, kwa sababu ndivyo ilivyo, kwa sababu kila mmoja huwa anajitayarisha kuona kuhakikisha kwamba aweze kufunga ama kushinda katika kipindi cha pili, na sengine ushindi upatikana kipindi cha kwanza, kwa sababu unaweza kufunga goli moja ukaenda mapumziko wakazungumza na wakufunzi wao, lakini kukuta kwamba kipindi cha pili ikawa bao linabakia vile vile, maana yake ni kwamba hawezi kufanya chochote tu, kwamba ndio kumekuwa na mabadiliko mapumziko, wakufunzi wamezungumza na wachezaji wao. Kuna wengine ambao wanarudi saa nyingine kwamba labda pengine wamefungwa goli moja au mawili na wakaja wakarudisha na wakapata ushindi. Kwa hiyo ni kwamba wakati huu ni kipindi cha pili ambacho sasa hivi kitaanza, na tutarajie mengi ya kiajabu ajabu, kwa sababu timu hizi hazijafungana katika dakika 45 pamoja na ile moja ziada hakuweza kufunga. Kwa hiyo tutarajie mengi kutoka Machakos hapa Kenyatta Stadium. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future.
La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world. Kiwanja mtazamaji ni Machakos Kenyatta hapa, ambapo ni AFC Leopards na Tusker, ambapo ndio kipindi cha pili tayari tuko karibu kuanza. Tayari timu zishachukua nafasi zao kila mmoja. Sasa hivi vijana wa Tusker wako pande wa kaskazini mwa kiwanja, ambapo mtu sasa hivi naona pia mabadiliko hapa, naona anatolewa hapa kijana pale, huyo Jafar Witi katika upande wa vijana hawa wa AFC Leopards. Nafikiri vimeona kuna makosa kidogo pale kwa kuhakikisha kwamba kuleta nguvu vile na kuona namna gani, na tuone itakuwaje, kwa sababu alikuwa akijituma sana kijana huyu Jafar Witi, lakini yule mkufunzi bila shaka ameona kwamba lazima alete nguvu zaidi kuhakikisha kwamba kuweza kupata kuleta ule ushindi. Upande wa Kiswahili hapo mtazamaji, kama unakuta kwamba ni mie Ali Salim Manga, bila shaka ni kipindi cha pili lala salama kwa lugha hiyo ya Kiswahili. Sentimita chache anapoteza hapa. Hapa anaachilia kitu, manake unakuta kijana huyu manake karibu Austin Otieno kwa mbali kabisa. Kijana huyu manake kweli ni manake huyu ametoka katika timu ya vijana ya kijana huyu, sio mchezo kwa kweli, manake yeye anacheza mpira, manake anatuma vitu kule. Kijana huyu Austin Otieno piga sentimita chache tu kwenye mlango kule, na goalkeeper alikuwa amekwenda, lakini hangeweza Robert Boyo, kama ule mpira ungekwenda kwenye kamba zile, bila shaka angetoa mpira ule kwenye kamba zile. Kijana aliachilia, na kwa kweli ni amepewa nafasi na mkufunzi, na kwa kweli nafasi ambazo huwa si rahisi kupewa vijana kama hawa wadogo, hasa mechi kama hii leo, mechi kubwa AFC dhidi ya Tusker. Lakini kijana huyo Austin Otieno ameanza kwa kuwasha ngoma ile, lakini ngoma ile ilitoka nje. Kwa hivyo inaonekana kwamba Kasambungo maneno ambayo amewapatia vijana hawa, na wameona kwamba waanze, na kawaida wa AFC Leopards huwa utaka manake kugusa kamba mapema tu. Tuangalie itakuwaje. Pigo mbele, mpira kwenye sanduku lile, lakini ngoma imejipanga vizuri nyuma huku, kuta hawana mchezo. Akijaribu kumlinda goalkeeper wao nyuma huku, Benjamin Ochan Macharia gawa mpira kweli. Kijana huyu wanakwenda pembeni kule, pigo chini, lakini hakuna nafasi. Wamejipanga vizuri kabisa wachezaji wa nyuma hawa. Bila shaka ni dhambi imetendeka pale, kuelekezwa kwenye lango la timu ya vijana wa Tusker. Manake nyosha Majak, manake iko kila mahali, manake alikuwa piga ngoma ile Majak alijiweka ngoma ile mbele kwenye sanduku, lakini tena alikuwa mwepesi pale kile Bashivachi, na kulikuwa na dhambi lile kwa kweli, na piga mpira ule mbele kule, na inaonekana kutavutana kweli hapa, wala sio kidogo, kwa sababu wakufunzi tayari wameshazungumza vijana wao, wachezaji wao, kuona wapi kuna makosa, wapi kunataka kurekebishwa. Kile pale kipigo nipa nikupe, anakiona kuta tayari alikuwa ametoka kwa kasi kabisa pale mchezaji pale Uburu huyu pembeni huku kwenda kile mekabwa. Mtazamaji, bila shaka ni unapata burudani safi usanyuma huku. Hapa ni pale kupe, manake kila mmoja anajituma kuhakikisha kwamba mabadiliko hapa. Hashim anachukua nafasi ya Faraj. Hashim
Hashim anachukua nafasi. Kwa namna gani hapa walivyo haya tena, wanajaribu kufanya mabadiliko hapa kwa George Gutu. Vile Blackberry pia anachukua nafasi kwa upande wa timu ya Tusker hapa kuhakikisha kwamba kuleta nguvu kule. Inakuwa ni hatari lakini wanaachia goalkeeper kumpatia nafasi Robert Mboya kukamata mpira ule. Tuangalie mabadiliko ambayo kwa sasa hivi, mfano ulio kijana huyu Robert kijana huyu baada kumuingiza sasa hivi Hashim Simpala pamoja na kijana huyu Gutu, bila shaka wameleta nguvu zile pia kwenye sanduku lile. Maanake unakuta mchezaji huyu mkufunzi huyu Robert Matano amehakikisha kwamba kueleza wachezaji kama kwa mfano Blackberry kumuingiza hapa pamoja na Hashim Simpala ni kuweza kuongeza nguvu tena vile vile kwa kiungo na ushambuliaji kuhakikisha kwamba waweze. Na tuangalie shambulizi lile ambalo waliweza kufanya na vijana hawa, lakini walikasi ile kwenda mlangoni, hawakufika pale AFC Leopards. Sasa ni kona ile mtazamaji, tuangalie kuingiza Ogutu pamoja na Simpala itakuwa namna gani. Wanapiga kule lakini anapaisha ngoma ile toka nje, ilikuwa ni goal kick. Hapa mtazamaji, bila shaka kutakuwa kumeleta nguvu kidogo, na tuangalie mashambulizi yatakayokuwa katika upande wa timu ya vijana hawa wa Tusker. Maana sasa hivi kila mmoja atafuta angalia ugoli tu hapa, na hiyo itakuwa namna gani, kwa sababu yoyote hapa anaweza kupata nafasi na akaitumia. Ile ngoma kutoka nje huku upande wa magharibi wa kiwanja hapa, na kuja kurusha kuelekezwa kwa lango la Tusker. Anapiga kwa mguu wake kushoto pale pale KPL ambaye huwa anapanda sana pembeni huku. Anakikule mwenzake Shivacha anapiga kwamba wanajaribu kila upande kupanda kule, na KPL anapanda kushoto huku. Sasa ni mvutano mkubwa kweli kweli, na alipohojiwa pale mkufunzi Kasambungo alisema kwamba hana wasiwasi. Alijaribu kuzunguka pale huyu na Manda cross moja pembeni kule, lakini mezuiwa na wachezaji walinzi nyuma huku wakina Kipego kija Shivachi kule usho kwa chini kule nyuma tena kule, jaribu kuzuia mlango ule, lakini hatari kule lakini hapana, kwa mezidi pale. Unaona kuna kilikuwa kwenda kashazidi pale za Ogutu, maana kishaari shagusa, alikuwa amegusa kamba huyu Blackberry Odhiambo, maana kama alivyosema yeye ameingia, na kwa kweli kama alivyosema kwamba kijana na kitari ulimkuta alikuwa ameshazidi pale Blackberry Odhiambo, ambaye tayari ameshagusa kamba, lakini anachezea timu ya Gor Mahia, akapata kenda nje, kacheza karudi. Kwa hivyo bila shaka ameweza kumleta yeye, na unakuta na wachezaji yeye pamoja na Hashim Simpala. Unajua kuwaleta kwa pamoja ni kwamba ni kutafuta ushambuliaji na usambazaji wa ngoma ile katikati pale, kuhakikisha kulitafuta bao kwa udi na uvumba. Lakini nao je, AFC Leopards watapatia nafasi? Unakuta hapa amepigwa kiatu kidogo kijana pale Mukangula, kwa sababu unajua kijana huyu Mukangula ni mchezaji ambaye pia umetegemewa sana, na huwa maana anapokuwa na mpira na kwa maana ni tishio sana kubwa, lakini unakuta alikuwa mzima pale Mieno kumwangalia, kwa sababu hawa kama nilivyosema upande wa timu ya Tusker wachezaji ambao wengi wamejuza siku nyingi. Tabia hivi kumleta hapa Simpala, kumleta kijana Blackberry Odhiambo, lakini pia mchezaji ambaye wakati akiwa hapa Kenya akiwa na anakwenda kule Macharia Jackson, anapiga moja pasi fupi kule tena, hakuna mchezo nyuma kule mtazamaji. Kama nilivyokuambia yuko pale kila pale Collins Chivachi pamoja na KPL. Yeye Chivachi upande kulia, kushoto KPL, hakuna mchezo, unarushwa kwenye mlango pale, akiwa anakataa tena, anaangaa paisha ngoma ilitoka nje, ilikuwa ni goal kick. Watu wanapanda wakishuka tu.
Nakuta nyuma huko kuna kijana huyu Ndunga Eric mpira kwa klabu cha Homeboys. Atua ngoma kule kwenye lingo kinajira kakapa kabisa kule Hansel Cheng. Lakini amekabwa kuna nafasi. Miguso tu ile Machari atia ngoma hapa. Ni tena kwenda pembeni huku. Lakini ndio hapa makosa Majak. Marake kijana huyu nataka ustaki anakuja tu. Kumbuka yeye ni hivyo, unakuta kwa yeye haogopi, anakuja mzima yeye. Lakini unakuta vile vile kuna kijana huyo Senaji vile vile yuko nyuma katikati ya kigawa kirudi kizuia upande wa timu ya AFC Leopards. Wanautoa mpira ule nje na rusha sasa hivi kuelekezwa kwenye lango la timu ya AFC Leopards. Dakika ni 55 kama unavyoona wewe mwenyewe hapo. Hapa Kaliki mkufunzi Robert Matano ambapo ameyajua mengi na anayajua mengi katika michuano hii. Pigo kwa kichwa kule. Tia ngoma kule. Kwa lango vijana hawa wa AFC Leopards, lakini zuio kule weka mafikisiki kule nyuma kule kuna Raisi. Tibia pembeni kule Macharia. Jackson Macharia pembeni kule Tusker. Anayepiga kule mbele kuna jile kwa katika alikuwa anapiga kwenye kamba zile, lengo lake hasa alikuwa anataka kutulie kwenye kamba zile mpira ule, lakini anapaisha ngoma ile Macharia. Yusa tena inatiwa ngoma ile pembeni huku. Anselo Cheng anapiga ile mpira ule tena, bado shambulizi, bado piga chenga moja tena ya mwili tu, wanapiga kwenda mbele kutoka nje kule kwa goal kick. Otieno kijana huyo kwa kweli tishio sana, akipewa mechi 2-3 kubwa tu vile vile kama hivi, manake anageresha alafu akapiga hodi. Unakuta kuna shambulizi baada ya Mukangula Otieno, na kwa kweli wanajitahidi sana kwenye mlango kule, na pembeni vile vile pia Hansel pia anajituma, na kwa kweli kuna shughuli kubwa. Oburu vile vile anajituma. Dakika ni 57. Kwa kweli kila mmoja ana matumaini kufanya kule kadi Vincent Oburu. Anakanekula manake anacheza visivyo, na unapocheza vibaya basi tuzo utapata kadi ya njano, na ukizidi utapewa ile nyekundu. Piga mpira ule kwenye mlango kule, lakini ngoma toka nje. Kufunzi hapa Robert Matano, ambaye ni mmoja katika kufunzi ambao kwa kweli amefundisha vilabu vingi tu na akapata matokeo mazuri. Lakini sasa tuone kwamba je, mwaka huu maana anaona kwamba ananukiwa hasa na ushindi ambao akishinda mara yake ya mwisho akiwa na vijana wa Tusker mwaka 2012. Sidhani kama amefundisha mahali popote pale akipata ushindi tena, lakini huko nyuma ameshinda mkufunzi huyu kwa kuchukua ubingwa. Amechukua na ubingwa Tusker 2012 na akachukua vile vile, na pia alikuwa alikuwa ashachukua mwaka wa 2009 na 2012 akachukua tena na vijana wa Tusker. Anapigwa hodi kule kwa mbali kutoka nje na kwa goal kick. Blackberry
na anajaribu tu kujituma kama kawaida yake, huwa hachoki. Miguso mingi, ananikumbusha tu mwaka 2012 ukiwa na Gor Mahia, akiwa nyumbani hapa, akiwa na Salama Salum na Dancer Nkuma Mganda yule ambaye alirudi nyumbani kule akawa anajiunga na vijana Vipers. Kweli ilikuwa ni vijana ambao walikuwa kwa pamoja, kama vijana mapacha watatu wale walikuwa hawana mchezo wakati huo. Kwenda kwenye sanduku lile, lakini mpira ule watu wanajituma kweli kweli, kutoka pembeni kule kuja kwa katikati. Hansel wanakuja kwenye sanduku lile kujaribu kufanya kila aina ya mashambulizi. Ni pana mimi nikupe vile wanafanya vijana hawa wa Tusker, lakini wamefika nao pia vile vile. Chenga za mauthi kwamba unataka nitakuchenga, utaki nitakuchenga, maana asike naye na usi rahisi, lakini amejaribu kumkaba sana mchezaji huyu Vincent Oburu pembeni huku, lakini Oburu na wewe utakubali tu, lakini pembeni huku Oburu na lazima kwenda tosi moja safi kule kwa sanduku kule, lakini tara ngoma inapita mlangoni pale, lakini referee anake tayari alikuwa amevamia kule mlango ule, unakuta pembeni huko jana pale KPL alikuwa amepanda kule pembeni huku kutoka nyuma kuweza kuanza mashambulizi kwenye mlango ule, lakini referee na yuko chonjo, wanajituma vile vile. Nguvu mpya kijana pale Mohehe ambaye pia amekuja kuleta nguvu kabisa katika upande wa timu ya AFC Leopards katika ushambuliaji, ugawaji na kadhalika. Na dakika zilizomalizika za kwanza 45 za kwanza pamoja na ile moja ya ziada walikuwa wamewazidi sana Tusker, hasa katika uchezaji wa kiungo, kwa sababu walikuwa wamejaribu kumeza Macharia, lakini sasa hivi mkuta pia Macharia pia anajaribu kugawa, lakini amezidiwa pale. Macharia anapiga ngoma ile mbele kumjaribu Majaka, kimekaba kule, maana anajituma sana Majaka, lakini amekaba huku. Nguvu mpya maana unakuta kila mmoja anajaribu kuona faini, maana unakuta kule kwa mpaka Sydney Synergy alikuwa amemshika kwa kweli, lakini kule pembeni huku Vincent Oburu pia naye alikuwa anajaribu kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda namna gani. Kona ile mtazamaji ni kwamba kona ile AFC Leopards pili pale, kona ile tuangalie itazalisha nini. Kona ile inapitishwa kwenye mlango kule, lakini wamejipanga walinzi wale kulinda goalkeeper Benjamin pale Ochan analindwa kweli kweli kule, lakini ikiwa ni watapata sare nyingine, basi kwa kweli itaonekana wazi kwamba karibu mechi 6 basi itakuwa hawajashindwa, lakini itakuwa bado zile sare zitakuwa ni nyingi mno, maana itakuwa ni sare katika mechi 6, itakuwa sare pale 4 kupoteza 1 kushinda 1 kwa upande wa AFC Leopards, ndio itakuwa umeshinda mara 1 peke yake, lakini zile sare zilikuwa nyingi mno. Ikiwa utapata sare nyingine tena hisa hivi, ambapo wao lengo lao ni kwenda juu, kwa hivyo ilikuwa ni muhimu sana mechi hii wapate ushindi ili kwamba waweze kupata na alama 21 wakasukumana huko mbele katika nambari 6 na timu ya Ulinzi Stars, ambapo tutegemea na matokeo yao. Musa kule nyuma anaanza kurudi kama ilivyo kawaida yake Macharia kuzunguka. Sasa wanaanza tena ngoma na tuma mlangoni huku, lakini unakwenda mkononi mwake Benjamin Ochan, goalkeeper FC Leopards. Anatoka mpira nje, na tayari alikuwa ameshakwenda hapa Vincent Oburu.
wanaituma tena ngoma ile, watu wanajituma kufa kupona. Tusker ni timu ambayo nakumbuka mara ya kwanza ikishinda ilikuwa inajulikana kama Kenya Glories michuano hii 1972, ambapo kwa kweli ndio mara ya kwanza wao kushinda michuano hii inajulikana kama Kenya Glories. AFC Leopards ndio iliyoshinda mara ya kwanza michuano hii, ukilinganisha timu hizi mbili, wao 72, Tusker 1972 mara ya kwanza. AFC Leopards iliyochukua kama Abaluhia 1966 na 67 walichukua mfululizo mara ya kwanza. Inatua ngoma ile, lakini kwamba ni mvutano sana ule. Wanakwenda poneni kwa hatari kule, lakini tayari goalkeeper alikuwa amekataa na line, manake ikinyanyuliwa kwamba tayari walikuwa wamezidi pale. Unajua pale nimesema mlango ule wanajituma sana wachezaji hawa, manake tayari ngoma ilikuwa imetiwa huko kwake mchezaji huyu hatari kabisa pale, huyo Oburu pale Vincent, lakini tayari kwa amekabwa kule na amekabwa sana na goalkeeper kule, kwa mfano kiko tayari, hata kama hangekuwa vile kama amezidi, lakini tayari goalkeeper alikuwa amecheza pale Mboya. Sabini hiyo na mbili nilivyosema mara ya kwanza, Tusker walikuwa na wachezaji ambao walikuwa wachezaji tajika wakati huo, wachezaji kama kwa mfano wachezaji kama John Yawanga, Livingstone Madegwa ambaye ni fariki huyu, Samson Odore fariki huyu, Ben Waga, Livingstone Tiema na kina Peter Odera, akiwa mmoja tu kati baadhi tu ya wale wachezaji ambao walicheza wakati ule. Anapumzishwa sasa hivi Macharia Jackson, ambaye kijana mchezaji huyu anaija Eric Zakayo sasa hivi. Tuangalie Eric Zakayo itakuwa namna gani, ataleta nguvu gani hapa Eric Zakayo, kwa sababu mchezaji vile ambaye kwa kweli si kidogo, bila shaka ataleta nguvu tena katika usambazaji na ushambuliaji. Maana alizunguka sana pale mchezaji Macharia. Hapa ni mashabiki wa AFC Leopards ambao wamefika kwa kuja kushangilia timu yao AFC Leopards, na mkufunzi ndio huyo hapa Kaliki pale Kasa Mbungo, lakini anahakikisha alizungumza akisema kuwa ni muhimu sana mechi hii, ikiwa yeye lengo lake ni kuweza kuchukua ubingwa, basi ni ashinde mechi leo. Lakini je, watakubali Tusker? Maana Tusker nao ndio wanaongoza, wanakwenda tena vijana hao, lakini kuna visiki kule nyuma, hakuna mchezo kabisa. Ngoma toka nje, kila dada au kila mmoja wanajishasha, wanajifurahisha kushangilia timu yao, na wanajua mashabiki nguvu zao hasa ni kushinda. Wachezaji wajitume. Tuangalie mpira unakuja kurushwa sasa hivi kuelekezwa kwa lango la timu ya Tusker. Dakika ya 68 rushwa ngoma ile kwa lango ule, lakini goalkeeper anayodaka mpira ule kichwani wachezaji wale Leopards kule kwa kichwa, pasi kwenye sanduku kule kwenye lungu, lakini tena bado tu shambulizi hili nyuma kule kuna kazi kubwa. Wale walinzi hawana mchezo, maana unakuta vijana hapa, kijana huyo Buru, kijana pale, maana kuna wachezaji ambao pia wanajituma kule mlango, kwenye mlango ule, na nyuma kule kuna visiki kule, kina unajua maana kama sike akija yuaja, lakini watatumia akili zao tu, piga kiatu pale, kuna referee yuko pale, yako tayari tu ameshatoka kwenye piga chobo zile, maana kuna kuta nguvu mpya alikuwa ameingia pale unakuta pale kijana huyu Buru alikuwa anachukua watatu yeye,
lakini anaambiwa na tangauzi unakwenda wapi. Anakwenda kumdosha pale Kipyegon, beki huyu ambaye anapanda huyu, karibu kupiga kwenye mlango ule. Goalkeeper anakamata vizuri kabisa Robert Mboya. Dakika ni dakika 69, pembeni kule mashariki mwa kiwanja. Ngoma toka nje, anakuta lazima ameguswa, anakuta atajifanya sio yeye kabisa pale Tsuma. Maanake alikwenda kumwingia kwelikweli. Said Tsuma alikwenda mzima pale, akashamuona pale Bishaka na Manda. Sasa hivi na mabadiliko tena hivi anakuja kijana hapa ni Marita Brian. Kwa kweli huwa kijana huyu Brian Marita huwa anapokuwa na mpira utakaotamani tu awe nao. Hansel Ocheng anatoka sasa hivi, anakuja Marita Brian ambaye akiwa naye akiwa na mpira unasikia raha tu. Kijana huyu Brian Marita manake huwa anaucheza na anacheza nao. Bila shaka ni shambulizi. Haya, unaona shambulizi ambalo lilitokea pale ni kwamba ngoma ilikuwa imetiwa mguso kichwa huku, lakini goalkeeper Ochan alikuwa macho kabisa, kwa sababu alikuwa washaingia pale kwa Sempala. Alipata kadi ya njano Sempala, huyo mbuguvu mpya kwa upande wa timu ya vijana hawa wa Tusker. Na unajua ni wachezaji tu ambao kwa kweli wamejituma sana, lakini kwa sasa hivi ni yote ni kwamba baada ya mabadiliko ya kuletwa kina Sempala, kuletwa pale kijana huyo kufanya mabadiliko ya hapa na pale, Sempala, Ogutu, Eric Zakayo, hawa wote katika kutafuta angalau bao tu moja. Anakwenda pale Machakos, jaribu kwenda kule kemekaba kabisa, wanamjua si mchezaji kucheza naye, cheza naye mkufunzi huyu Matano. Kawaida huwa anatafuna dakika 90 akitafuna tu, anachokitafuna najua yeye mwenyewe, miguso ile tu. Anakwenda mlangoni, piga mbele kule, kile mpira hafifu ule kwenda kukamata goalkeeper Benjamin Ochan, ambapo Zakayo nguvu mpya kwa njia sasa hivi anajaribu tu kuyagawa mipira ile kwenda mlangoni kule, kuhakikisha tu kwamba wao kila mmoja apate bao moja. Anatumwa ngoma wingi kulia kule, ni goalkeeper Mboya yupo chonjo. Wanaanza nyuma huku, manake ni kwamba wanaanzia nyuma na kuja kwenda kwa mlangoni kule. Na unajua mchezaji huyu Majak huwa anarudi nyuma kuchukua, alafu anakwenda kumalizia mbele kule. Mchezaji ambaye ana pumzi, utafikiria amefungwa kisanduku cha oxygen, yani hewa safi, manake huwa anazunguka kwa kweli. Majak yuko kila mahali, mchezaji yule yuko nyuma sasa hivi, ana mpira kule, na wakifika hivyo tusikie kwa hapa mbele. Kwenda nyuma, naona yuko pale ameonao mpira ule kwenda kujituma kweli kweli. Tuangalie jinsi ya mambo yalivyokuwa pale. Mashabiki wanashangilia kweli kweli hapa.
piga mpira ule mbele kule, gawa mpira ule pale, mchezaji pale Tsuma nipa nikupe mbele huku, ana mchezo pale kipigo, lakini ametoka pale madhambi pale tutendeka pale, na mashabiki wao wanashangilia kwa kweli, maanake alikwenda mzima pale Blackberry, kwenda mzima pale Blackberry, kwamba hapa kuna nafasi hapa kwa lolote. Kosa 13 kwa Tusker, kwa 10 tu kwa AFC Leopards. Au ile kusukumana kupigana viatu pale, mchanganyiko 10 kwa 13. 13 Tusker, 10 vijana wa AFC Leopards. Hapa kaliki pale mtazamaji, kwa sababu kila mmoja jaribu kuhakikisha kwamba anafanya vizuri na kuona inakwenda gani. Kila dada vina vipusa pia vile ambao wamefika na kuja kushangilia tamari kama hujua wao, kama wamekuwa wanajua wale wanakuja kuwatizama hawa wachezaji, nafikiri mtu angetia hata kama kuna miguu 10 angetia mguu wake. Wanakwenda pembeni kule, Majaka alikuwa tayari ashafungua kula pale ngoma ile, Majaka anakuja ashapata, anapiga kwa tayari mekeni kwa shatoka shazidi kule Majaka, kwa sababu nakuta yeye ni mwepesi, yani hutoa alafu akafungua yeye, unakuta narudi sasa hivi yeye urudi nyuma akienda mbele, yuko kila mahali kama nilivyokuambia. Angalia, alitoa ngoma ile na akaingojea kule mbele, lakini akawa amezidi Majaka, akaambiwa hapana, umezidi, kwa sababu yeye yuko uwanja mzima kama nilivyokuambia, anapanda akishuka, lakini anaangaliwa kwa kila hatua anayokwenda, kwa sababu anaweza kufanya chochote wakati wote ule. Unamkuta mchezaji Mukheke, nguvu mpya, yuko tayari kwenda kurusha, kungojea. Hapa kuna wachezaji ambao wamekuja hapa sasa hivi, bila shaka kila mkufunzi anajua mchezaji gani atamleta saa ngapi, afanye nini. Hapa kuna nguvu kwa Marita Brian, naye pia kama nilivyokuambia kaingia yeye Mukhekhe. Kwa hivyo ni kwamba pia ni kuleta nguvu tu katika upande wa timu ya AFC Leopards. Na unakuta akapanda kishuka hapa beki huyo KPL, yeye huwapiga chenga wale wachezaji wenzake, na hivyo wengine kuja kugawa mpira ile miguso tu ile, ngoma inatuma mbele kule, lakini kuna visiki kule mtazamaji. Sike hana mchezo hata kidogo, unakuja na kwambia na mimi naja. Ngoma ile katikati ya uwanja yuko vile kataa kabisa huku Tsuma. Robert Matano mkufunzi huyo jaribu mpaka dakika za mwisho yanazungumza tu, maanake ukikaa basi kila kitu kwamba gusa miguso kule katikati ya uwanja kule, inaguswa tena pembeni huku kwa Vincent Oburu, anakwenda kwenye sanduku lile, pia alichenga kule, kile amekapa kabisa kwenye sanduku kule Vincent Oburu. Ngoma inatoka nje, piga tena pembeni huku, piga chenga moja safi, jaribu tena kuzunguka pale, inatumwa kwenye mlangoni kule, lakini Ochan Benjamin goalkeeper anakamata. Anajipanga vizuri nyuma kule, inatolewa nje mashariki mwa kiwanja, kwa sababu anatoka huko anakwenda kulia Oburu, tena pembeni huko kwa mashariki kwa sanduku Vincent Oburu, lakini amekabwa kama nilivyosema nyuma huko. Kuna mchezo
manake anaangaliwa Oburu anaweza akafanya lolote wakati wote, kwa sababu huwa analetewa na Kipigon pembeni, huku anapiga katikati ya uwanja pale, sanduku kwa sanduku lile, anatiliwa tena pembeni, huku Oburu anakwenda pale, Oburu chini kutilia kwa kichobo ile tena kwa sanduku tena kule, lakini tena goalkeeper kamata kule. Shambulizi hilo, ngoma ililetwa huku na kijana pale Kipigon, akatiliwa pale Oburu sanduku la mekapa kabisa kule, hana nafasi, lakini kina wachezaji kina pale Asike, lakini goalkeeper kama pesa, mangalia Oburu alivyoingia sasa kwa sanduku lile, lakini amekabwa kabisa kule, lakini alitapata penya kule, kile goalkeeper kwa mwepesi kabisa, anakamata mpira ule pale. Huyo Oburu kile Mboya, huyo Robert Mboya anakamata vizuri kabisa kwenye mlango ule, manake Oburu alitoka mbali akajaribu kuwatoka wale wachezaji, ngome ile manake anakuta alikuwa ameshajipanga pale mchezaji pale Rogers Aloro Asike, lakini ikawa mbidi pale kukabwa kabisa Oburu kwamba asifanye yale alikuwa kutaka kuyafanya, na kijana vile vile nguvu mpya, anajituma sana Mohehe kwa sababu kuna vijana hapa pamoja anajituma. Kijana huyu ni Senaji pia anafanya kazi kubwa, na hapa ikiwa ni sare, basi nafikiri kila mmoja atashukuru angalau kupata alama moja. Kwenda nyuma kule kwenye lango kule kimesukuma kidogo na refa puliza, manake alikuwa mzima, kwenda mzima pale mchezaji huyo Eric Ambunya. Ni Ambunya huyo kwa kweli, mchezaji nakumbuka ndio alifunga bao lilofunga pale Wazito, funga bao la ushindi kwa timu ya Tusker. Kwa hivyo pia anapanda yeye akitoka nyuma akienda kule angalau kuanza mashambulizi kule, ile tamaa bado anayo tu. Mabadiliko sasa hivi kwa upande wa timu ya AFC Leopards. Haya, change kunakuta nikaangalia kupita nguvu tu Asike, ambaye kwa kweli wajituma sana nyuma kule, lakini wanachoka tu kwa sababu unamzuia huyu anakuja mwingine. Kona 3-4 nakwenda kupisukuma ngoma kwa mlango ulitoka nje, na koni goalkeeper. Tuangalie itakuwaje na Collins Chichenje, lakini nguvu tu zile kuongeza katika upande wa timu ya AFC Leopards, angalau kutafuta bao la ushindi tu. Anaituma ngoma ile kule Kangula, lakini kila mmoja mkabwa kule dokoa mpira ule kwa kichwa. Guto anajituma kwa kweli, inatuma kwa mbali kule tayari, lakini kwa ameona goalkeeper hayupo. Kijana Otieno huyu, manake tayari alikuwa ameshaona kwamba goalkeeper alikuwa hayupo kule. Sasa alikuwa amepiga hodi kwa mbali kabisa kule kuona kwamba itakuwa namna gani, lakini haukulenga mpira ule. Miguso tu kule pembeni kule, tuangalie kama ataileta ngoma ile. Inaletwa kwa mguu kushoto, lakini ilikuwa ni kona ile, manake wanajituma wale walinzi wa nyuma, wale walinzi hasa wa vijana hawa wa AFC Leopards wanajituma kwa kweli. Alipiga cross moja safi kabisa huyu kijana pale Austin Otieno, kona ile inainuliwa kwenye mlango hapa, kujaribu kuweza kupira kile, na mashambulizi ni moja bali nyingine kwa vijana hawa wa Leopards. Kwa kweli wametoa makucha vijana hawa wa AFC Leopards. Anarudishia nyuma goalkeeper kule huyu Ochan, wanaanza na mabeki nyuma kule. Pia chenga
lakini penalty hapa. Nimeona kwa muda ni kwamba alikuwa anajaribu kupiga ngoma hiki. Unakuja ni kwamba hapa anajaribu kupanda hapa Tangauzi, anaituma kule mbele Tangauzi, lakini wamejipanga vizuri sana wachezaji wa nyuma kule au wale walinzi, na ukiangalia sura sasa hivi za baadhi ya mashabiki ni kwamba wanavunjika moyo kwamba ni namna gani tena mbona bado mpaka sasa hivi, lakini wanasahau kwamba leo na kesho ni vitu tofauti kabisa. Ogutu Blackberry Odhiambo alijituma sana kule, kimekabwa kabisa kule, hakuna nafasi na Kipyegon maana aliyekuwa katikati pale Ogutu, kwamba hakuna nafasi hata kidogo, kwa sababu nakumbuka pia walipocheza na timu ya Wazito ilibidi kuletwa walipokuja Blackberry ilileta shida kabisa. Angalia jamaa wanavyopigwa, mara wanaita mipira katikati bwana. Oburu tayari alikuwa kupeleka maleta balaa kabisa pembeni huku, lakini tayari alikuwa ameshazidi huku, manake ile wanatia mipira ile na mtu ana unajua kuna lugha kile za kimitaani ile michobo ile, kwambia kapiga chobo yule kijana na matatizo kwa kweli. Kijana huyo Oburu ni mwepesi sana pembeni huku, na wanamtumia sana kwa sababu yeye ana kasi na mguu wake kushoto bwana utumia ule, anawahangaisha sana wale wachezaji hasa katika mabeki kule, kama kina Asiko anapata shida pembeni kule. Majaka naye pia amewekwa katikati kule zunguko pale, na vijana wanamwambia usimpe nafasi yule, piga ngoma ile mbele huku, anaonekana kwamba ni heri nusu ya shari kuliko shari kamili. Manake wanaona hapa ni afadhali basi kama ni hivyo, kila mmoja achukue alama moja. Angalia jinsi alivyofanya wenzake, alivyofanya Oburu, unapiga chobo ile manake ile anatumia neno chobo kwa sababu ndio lugha vijana siku hizi wanayotumia. Nakwambia manake katika mchezo wa kandanda unakuta wanakwambia mitaani kule kwamba akapiga chobo yule, manake na kwa kweli anawapatia shida sana wachezaji wengine hasa katika upande wa timu ya Tusker. Anawazungusha sana kijana huyu Oburu. Dakika mtazamaji ni dakika 86, ni bila kwa bila, na kwa kweli hapa yoyote anaweza kufanya chochote wakati wote, ukiangalia ule mpira hasa unavyochezwa, kwa sababu mpira unachezwa na ni kwamba mnategemea ukizidiwa kidogo katikati pale, kwa sababu mipira inasambazwa, wakufunzi pia hawakai. Unamkuta hapa mkufunzi hapa Kasambungo kiti moto kweli, kiti kimoto kile, na Tusker vile vile na vikwazo, kwa sababu nakuta kwamba hana mchezo. Sasa kule tuna pembeni kule wanakwenda AFC, wanakwenda lengo lao hasa kupata ushindi mechi hii leo, kwa sababu wanajituma sana, wanajituma sana vijana hawa. Asiko yupo kila mahali, kisiki hichi upande una vile kifuko kitambara, captain yule labda kuna utaluza wale umefanyaje, niambia yule ile kanipiga, nafikiri maana ishara zinaonyesha kwamba yeye anamwambia referee yule ndio kanipiga na kukumbana na bila shaka ni kijana huyo Austin Otieno, kwamba yule nafikiri ndio yule kanipikanyaga. Maana AFC Leopards kwa kweli ukiangalia wanapania hasa wao waweze kushinda mpira ule. Mechi hii leo kona ile kwa kweli wanapania sana, na ukiangalia Collins Chivachi pia anapanda mpaka pembeni kule, kona tano ile, na wanamkaba hapa nguvu mpya pale Marita Brian kwenye sanduku lile bila kwenye lango lile bado tu, lakini nilisema nyuma kule kina Sydney Ucheng anapiga kule, piga chengo safi sanduku lile, ingia kwa sanduku lile, nafasi ya mwisho kabisa ile, au na nafasi kama hizo napoteza vijana hawa, maana keshaingia kule Brian
nafasi kama hizi ni nadra sana kuchangia nafasi kama ile ya AFC Leopards kwa shandika kwenye sanduku lile wao kumaliza tu, lakini kwa kweli ni mpira ambao hutaki umalizike, kwa sababu wataka kutarajia, wataka kujua ni nani atafanya kitu gani kwa dakika ipi au sekondi ipi, sekondi gani. Maana kile bado kutoka pale Ochan, goalkeeper anajaribu kuja kuokoa mpira ule, lakini naona pale kaumia, maana yogaa chini pale, lakini inaonekana pale ilikuwa kaguswa, lakini ukuta anajaribu kuzuia pale Shivachi, yeye pamoja na mwenzake hapa, nani huyo Suma, jaribu kuzuia pale kila nani huyo Majak anajaribu kuambia nendeni huko jamani, chezeni mpira hapa, sio mambo hayo. Kwa nini mmoja kumrukia goalkeeper wetu hapa? Dakika ni 3 zinaongezwa za ziada, tuone kwamba je zitaleta mabadiliko yote, maana mpaka sasa hivi ni bila kwa bila, na kila mmoja hapa na uchu wa kupata ushindi, kwa sababu kama nilivyosema kwamba ikiwa AFC Leopards wataweza kushinda mechi hii leo, basi watakwenda kuiruka pale Gor Mahia ambao wako nambari 3 sasa hivi na alama 25, lakini wana mechi 3 ambazo bado wao hawajacheza, na vijana wa nani hawa wa Tusker wao tayari wamecheza mechi 13. Kwa hiyo ikiwa tashinda tutakwenda kula. Angalia jinsi ilivyokwenda, maana unakuta kwamba goalkeeper alikwenda hewani na unamwona amekwenda hewani pale, na akaja manake akamrukia, akaja akatua kwenye mgongo wa mchezaji nani huyu Namanda Luke, amesimama Ochan pia pale mbele kwa lango lile, kule hatari kule, lakini goalkeeper kwa mwepesi pale, Mboya alikamata mpira ule, lakini tayari alikuwa ameshafika pale nguvu mpya Mukhekhe, maana tayari alikuwa ameshafika mashandika kwenye sanduku ile Mukhekhe, unamwona alikuwa ametoka pembeni Mukhekhe kule, lakini tena goalkeeper Mboya alikuwa mwepesi na kamata mpira ule. Dakika ni 91 na katika zile 3 basi zinabakia Chamegu Avani hivi zinabakia 2 na sekondi kadhaa. Kwa hivyo ngoma hii kwa kweli, mtazamaji, kila mmoja kashika roho, manake unamkuta lazima atumie mpaka mbinja mchezaji huyu coach, manake ni coach mwenyewe Kasambungo anapigia mbinja ile kwamba kuweza kuwasiliana na wachezaji wake kule kwake vile kwamba waweze kufanya vizuri au kucheza vizuri katika mechi hii ya leo, kumaliza vizuri na pengine kupata bao la ushindi. Lakini tuangalie Ikabu itazidisha nini kwa upande wa timu ya Tusker. Haya, bakia sekondi chache tu sasa hivi, na referee anajaribu kuwapanga wachezaji. Someni hapo sasa, Ikabu inapigwa mlangoni kule, Majak tayari pia, maana unakuta pembeni kule wachezaji kulikuwa shakwenda tayari, kila mmoja amesimama kule kule. Aloro alikuwa tayari amekwenda baada ya kupiga ngoma ile au mpira ule, kila mmoja alikuwa amekwenda kule, kila mmoja kuhakikisha kwamba waweze kwa tayari. Hapa 3 zimekamilika, sasa ni sekondi tu, labda pengine tuangalie au tuangalie, anapuliza hapa firimbi referee kwamba hizo dakika 90 pamoja zile 3 zimemalizika. Anashukuru hapa, namuona kufunzi hapa Kasambungo hana budi ya kushukuru, kwa sababu anaiona timu ambayo inaongoza nambari 1 na ambayo pia imechukua mara 11 na nimepata sare, bali na matatizo tulionayo, alikuwa hana budi ya kuinua mikono. Kufunzi huyu Kasambungo kwa mechi hii ya leo ameinua mikono kwa yeye mwenye muumba ardhi na mbingu na vilivyomo katika ardhi na mbingu, Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtazamaji, hapa kwa kweli kutoka hapa Machakos ni Tusker goal bila, vijana AFC Leopards bila. Well, welcome back to the stadium, and it's ended in favor of no one, like 1-1.
They've shared the spoils here at the Kenyatta Stadium. The Tusker FC side will remain on top, and then the other side will also remain in the same position. But looking at the ball percentage position, now it's been put at 50-50. 17 shots total in this game, with 10 of them on target. Now, we haven't found a goal here at all, and maybe the coaches will shed light on this as well. And Robert Matano is the first coach to get to us. Coach, well, would you say this is what you expected, or you expected better? I expect this, and also we didn't play well as a team. We started very low, first half. There are a lot of we didn't coordinate well as a team. But second half we came up well, and you know, our first substitution, Farajo today was not at his peak because of injuries or disorganized our game plan. But all in all, we got 1 point. You didn't start with the usual midfield of Madoya and then with Majak up at the front. You preferred Madoya on the bench today. Yeah, of course, yeah, we didn't start with him, but also we have to give other people a chance according to the team we are going to play. But if they don't measure, they don't play well. They're part of the team. Would you say there was lots of chances today from your side? Yeah, but also we are not clinical in front of the goal, and also there's the urgency. We didn't play, we were blunt in front. We didn't, that our usual speed on attacking, it was not there today. We're going to go into a little break before January. Is there any changes you're going to make to the team? Of course, yes, I have to do some changes. I have to do some few players coming in to help us in our striking position. You know how we are. So we have to get 1 or 2 players to come and help with the rest. Thank you very much, Coach. Good luck to you and Merry Christmas. Thank you, too. Well, Coach Robert Matano, he says there's going to be a little bit of a shake-up in the team. He wants to bring in some new players as well, especially in the striking force. We'll be seeing what's in the market and what's going to be happening there. We got the other coach of the Leopard side, Andre Kasambungo. Again, a difficult game. He likes to speak in Swahili. Felicitasio, pointi moja leo, nimeona umeshukuru Mungu sana leo. Mimi kila pointi naishukuru Mwenyezi Mungu. Jua ndo anatuwezesha kufanya hii kazi, ndo anatufanya sisi tuweze kunani, na shida zenyewe unajua ni nyingi. Mazoezi ni kidogo, wachezaji hawafanyi mazoezi, lakini unaona tukipata hiyo pointi moja na nashukuru Mwenyezi Mungu. Na kwa vile kutakuwa na break kidogo hapa, unatoroka au bado utaketi kwenye ligi ya Kenya? Mimi niko mpaka tutacheza tu na game ya Sunday ya Madari. Naweza enda nyumbani Christmas kidogo narudi, lakini niko. Na wewe mwenyewe unasema timu imecheza aje leo ukiangalia? Timu imecheza poa, tactic yetu ilikuwa sawa, na tuliona tulishoot mara mingi mgoli, lakini hatupata bahati ya kuwa na target. Tukipata chance ya kuwa na hiyo target, tutatengeneza hiyo sehemu. Pigo last tunapata option ya kufunga hii ya Uburu. Ilikuwa ya kufunga, tungemaliza afadhali hata 1-0, lakini hata hiyo point moja mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Na hii timu unaona ni timu ya siku za usoni, ni timu ambayo itafanya vizuri kwenye msururu ujao? Wachezaji wapo, staff ipo, shida ni na viongozi wapo, lakini sasa kitu ya kusindikiza, hiyo yote inasindikizwa na financial, inasindikizwa na pesa. Kama pesa ipo itakuwa poa, kama pesa hakuna itakuwa ni challenge kwa wachezaji, itakuwa challenge kwa coach, itakuwa challenge hata kwa viongozi. Asante sana coach. Bon Noël. Merci, toi aussi. Et bon voyage aussi, si tu vas au Rwanda. Okay, Coach Andre Kasambungo says that akimbia nyumbani kidogo, he'll just go a little bit at home for Christmas and then come back. These are the other results today. Now 2-1 for KCB against Wazito. That was live for you from the Kenyatta Stadium here. Kariobangi Sharks has drawn with Posta Rangers 3-3. Nzoia Sugar has lost to Western Steamer by 1-3. Ulinzi Stars have drawn 2-2 with Kakamega Homeboys, and Tusker FC and the Leopards have drawn 0-0 in a game you've just watched on your screens from the Kenyatta Stadium. So this is what the log looks like at the moment. Tusker stays put at the top with 28 points. Western Steamer second, Kakamega third. Gor Mahia with 10 points have been exempted from the marches. They will have 3 points at hand, 25 points. KCB are fifth with 25 points as well. Ulinzi sixth. Sofapaka 7th. FC Leopards still remain in the 8th position, but they pick up 1 point, so they are ahead of the Posta Rangers. The 10th place is with Mathare United at 17 points. 15 is with Bandari. And then Zukaricho has 13. Wazito 11. The rest have 10 and below 10. Sharks, Kisumu All Stars, Chebelit Sugar, and Sony Sugar all have 18 points in total if you put it all together, and that's not a very good show, but that's the game of football. Other matches that will be played, Kisumu All Stars has a date with Gor Mahia. That should be in Kisumu. AFC Leopards will play Mathare United, and Ulinzi Stars will play Zoo Kericho FC.
That will obviously impact on the log as well, and that will change things a bit. Well, we're supposed to be going into a little break, but there's still other matches that will be played. Then after that, the league takes a break up to January, I think the second weekend, and then we will see exactly what the log looks like as well. From the Kenyatta Stadium, thank you for watching. Goodbye for now, and we'll see you again. If you think this is just a game, you're wrong. Prestige, the greatest show on earth, La Liga transcends society. La Liga is equality, innovation, responsibility. La Liga is the future. La Liga is so much more. It's a different way of seeing the world.